if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. I could get used to somebody like you. It's like you showed up and I'm feeling brand new. Can't believe love's what I'm falling into. I could get used to somebody like you. Somebody like you. Somebody like you. Oh, I don't know where you've been all my life, but I'm glad you came. I got so close to giving up, but with you I wanna change. Give me everything I'm missing, the butterflies for different, stuck in my head and I admit it. Алло. Алло, алло. Привет, чат, привет. Добро пожаловать, добро пожаловать. Привет, 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 мои хорошие. Привет, добро пожаловать. Беров, спасибо большое за подписку на Tier 1 на 24 месяц. Двогодовасик, двотуга серия. Спасибо тебе большое, спасибо за подписку. Алмаз Мух, привет тебе, крутко. Tier 3. Unlock the swag, unlock the swag, unlock.
Спасибо большое за подписчики Tier 1, Tier 2 и Tier 3. Спасибо большое, ребят, кто подписывается. Спасибо тем, кто дарит подарочные подписки. Спасибо, ребят, спасибо большое за ваш актив. Лейзи Висп, привет тебе, Кукурузочка, Хейт, Бермалей, привет, Кукурузка, Зомби Мод, привет тебе, Кукурузка, Tier 3, Лейзи Висп, здоровались, но привет еще раз, Кукурузка. Дейсяш, привет, Кукурузка, тоже добро пожаловать. Плутайтник Тексик, здравствуй, Кукурузочка. Хамстер Мех, привет тебе тоже, Кукурузка, привет, добро пожаловать. О, короче, мы сегодня будем наконец-то играть в ту самую игру, которую вы уже, ну, не все, но некоторые из вас давненько уже ждете. Будешь ли сегодня во флешмобе по Half-Life 2 участвовать, Даркаренде? Я даже не знаю, что за флешмоб, и я не играла никогда в своей жизни в Half-Life 2. Я только смотрела пару раз, как играют другие, так что нет, не буду. Но привет, Росточек. А что, подожди, а что за флешмоб? Расскажи, пожалуйста. Найт Джокер, привет, Кукурузка. Нет, не ДС, это другая игра, которую чат ждал не менее рьяно, чем ДС, если честно. Ну, типа, опять же, повторюсь, не все. Есть люди, которые вообще эту игру не видели, не знают, они как бы ни первую часть не смотрели никакую, но они, тем не менее, очень сильно хотят, чтобы эта игра, в общем, появлялась на стриме. И они мне про нее достаточно редко пишут. Не то, чтобы они, скажем так, сильно постоянно просто запустить, но, да, получается, что она давно уже не была у нас. Давно у нас уже не игралась. Полый? Не полый. Нет, не полый. Кстати, чат, а вы знаете, что я даю анонсы об игре, которая будет на стриме в Дискорде? Ну, просто я напомню. Я напомню, что там уже давным-давно написано, что за игра сегодня будет на стриме. Сегодня будет The Book of Unwritten Tales 2. Дарк Ренде пишет, сегодня в 18:00 все запустят игру, чтобы побить рекорд максимума одновременных игроков. Серьезно? Half-Life 2? Нет. Я не буду участвовать в этом флешмобе, нет. Шаня, привет тебе, Росточек, Реновала, здравствуйте, Кукурузка, Tier 3, привет, добро пожаловать, привет. Рада видеть вас всех. Царапочка, привет тебе тоже, Кукурузка, Tier 2. Не, на самом деле, когда-нибудь мои лапки доберутся до игры Half-Life, и до первой части, и до второй, и, возможно, на тот момент уже до третьей части, вот, но пока что нет, пока что я что-то как-то, не знаю, я в свое время не была заражена хайпом этой игры, и поэтому он прошел мимо меня, и я как-то очень спокойно к этому отношусь, если честно, прям максимально лайтово. Ты знаешь, Дим, что сегодня будет флешмоб Half-Life 2? В 18:00 все запустят Half-Life 2, ну, не все, ну, как, типа, кто хочет участвовать в флешмобе, для того, чтобы побить одновременное количество игроков в игре. Рекорд. Молодцы, я тоже так думаю. Это все, что мы думаем. Роковая машина, привет тебе, Куруск, добро пожаловать. Данина, привет, Росточек. И Мира на работе, и Фуралу не видно. Ну, что поделать. Я, к сожалению, не могу подобраться, так сказать, ко всем одновременно, получается. У меня всегда так рандомно, знаете, получается запускать это все. Да, как обычно. Как обычно. Кнопка, привет тебе, Круск, привет, добро пожаловать. Так, ну шо, у нас время достаточно ограничено, не будем размусоливаться. Давайте сразу будем запускать The Book of Unwritten Tales. The Book of Unwritten Tales. Я, если честно, сама уже начинаю потихонечку забывать, что там, как там. Начинаю потихонечку... я помню, в общем, что там был момент с нашей феей, да, мы начали играть, и нам показали главного героя из первой части, мужика, который падал якобы с островов с каких-то и пытался спасти с помощью ковра с самолета. Потом нас телепортировало на нашу эльфийку. Эльфийка пыталась выбраться из дома, и оказалось, что каким-то образом она беременна. Каким образом, мы так и не поняли, потому что нам это не объяснили в игре. Мы, значит, ей помогали сбежать из дома, помогали, она из дома сбежала, и нас телепортнуло на полурослика, который стал преподавателем в школе магии. И вот как раз за полурослика мы остановились с вами играть, потому что его там забулили детишки, он что-то расстроился, заплакал, убежал, скажем так, вот, и нам нужно... играя за полурослика, сейчас сделать какие-то мувы для того, чтобы он смог снова впечатлить детей в своей школе. Вот, это все, что я помню. Музыка не громко, нормально, чат? Не мешает вам? Вроде нет, вроде не громко. Все, пошли, продолжаем игру. Чуть тише, может, сейчас, хорошо, загрузимся, я сделаю. Ну вот тут, смотри, тут вообще тихо. Так, что у нас тут?
Я не буду вам озвучивать, вы же сможете читать, хорошо? Ну, то есть нет The смысла teddy is озвучивать. just, a keepsake and some moral support from home. Soft and cuddly moral support. Шани, спасибо большое за подписочку на Tier 1 на 26 месяц. Добро пожаловать в початок. Спасибо тебе огромное, Шани, спасибо. Так, давайте возьмем. There's no way I'm taking the bowl with me. I mean, how am I supposed to put a bowl of water into my pocket without getting my robe soaking wet? It's not like I can just carry anything around. Блин, чел! But I could use the bowl here in the room. Господи, чел, просто заколдуй ее, лол. Давай напоим овцу, чтобы Do you она want some слезла. water, Friedlin? Рандомная какая-то овца, откуда она вообще You здесь seem to be взялась? hungry more than anything. Так, ладно, значит, овцу пока никак не поюзать, хорошо. The bed is pretty cozy. It's so cozy that Friedlin is curled up in it. Кайф. But Что that's такое? okay. Friends share. Сейчас, одну And lets секунду, me чат, sleep with the микрофон foot выключу. Так, я тут, чат. Я тут. This is Friedlin, my rabbit sheep. Овцы-кролик! I had to cast the transformation spell during my mage training. And this is the result. О, я смотрю, кто-то не прошел результат по этой трансфигурации. These Что are у нас the тут? aviator goggles that my granddad gave me Авиационочки. before my first trip to Seastone. Well, pair of aviator goggles. The original pair was lost when Granddad fired me out of the cannon. Да, кстати, в первой части игры дедушка выстрелил им из пушки. My whole family stayed in the White Ridge Mountains. Why would they even want to come to Seastone? This isn't their world. Little Sydney can walk now and reach everything that's on the workbenches. That tripled her invention output. Maggie doesn't build battle robots anymore since the war is over. Now she's experimenting with computing machines. But Granddad said there's no future in it. Как обычно, старики говорят, что в компьютерах The нет entire будущего. school building is a bit scary. No one knows exactly where it was the last 20 years. It disappeared overnight and then reappeared just as suddenly once the war ended. There's a lot of magic in these old walls. The stove is always on, for example, and even though I've never put any wood in it. Ну, по-любому кто-нибудь подкладывает какие-нибудь, знаете, типа как домовые эльфы или что-нибудь такое, A по-любому. beautiful golden ear trumpet. One of my predecessors must have laid it up there. A very tall predecessor. Возможно. Так, это что такое? Магический Master набор. Marcus and the Archmage were so busy rebuilding the city that no one had the opportunity to teach me anything about teaching. This О, box was in a shop window down in the city. все как всегда, I thought it да-да. might be useful. After all, there are children with magic wands on it. But unfortunately, it just seems to be a bunch of those tricks. Like that old one with Mr. Wupperman, the top hat and the rabbit. Вупперман, нифига себе, нормальная такая фамилия, Вупперман. Упаковка собачьего корма. Ну-ка. А что если его размочить в Healthy in воде? the long run for Friedlin to always eat parchment and old scrolls. Perhaps he'd like the pet food I bought. Да, а может быть, мы сможем растворить корм в воде, и он типа This has разбухнет и to be будет the казаться oldest больше. shoe I've ever seen. It's so old it's even lost its ability to stink. Боже, жесть. Зачем нужны ботинки без возможности Looked like this вонять? before I ever moved in. Только ради этого ботинки Generations покупаю. of teachers must have left their stuff here. I like it. The school has a history and when I have time, I'll rummage through it. Но времени не будет никогда. Ты же взрослеешь, чел. Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя времени. Ха-ха-ха. This is my Правда contract, жизни. signed by the Archmage. I'm the first teacher in the school of witchcraft. Продрайте, and приятель wizardry. Курск, спасибо At большое, тебе least тоже. the first since the school reappeared. Так, Ah, окей. my wand. The King of Thieves got it for me during my mage training. He and the other rats have been tirelessly helping to rebuild the city in recent months. They work closely with the Archmage, albeit mostly in secret. Это очень мило. Возьми палочку. Это все события из I первой still части haven't figured рассказывают. out exactly how it works. Sometimes it performs the most amazing magic, and sometimes it can't even perform the simplest of tasks. Archmage Alistair's promised to have a look at it sometime. Maybe it has a loose connection or something.
Нет, чел, но магия же идет из сердечка, нас так научил Гарри Поттер. То есть, типа, она творит хорошую магию, когда ты творишь магию. Mages use balls like this to communicate over long distances. Master Marcus explained it to me. He'll know how I can tame those unruly students. Можно попробовать с ним связаться? So, what was that number again? 64731? Hello. Ah! Oh, wrong number! Нет, в смысле? Ну давай еще раз. Эй, давай еще раз. Нет? Окей, ладно. Открыть магический набор, открою его. Ты творец магии, Гарри. Да-да-да. Short white rope, pair of dice, playing cards, and a guide on how to lead people up the garden path. That's just not right. Real magic or none at all. Все, забрал, отлично. Так, подожди, а как же нам использовать магический шар, если ты не I can't помнишь? remember Master Marcus's number. I had it written in my notebook. Вот в этом? Понял. Так, давай сначала тогда корм, и вот сюда, нет? Давай на нее тогда сразу, окей. Потому что почему-то в воде корм растворить нельзя. Okay, we'll do it like this. I'll give you some delicious pet food, and you give me my notebook back. Okay, buddy? А что, если он сожрал уже номер? Ну, этот Alright. овцекролл. Me first. Okay. Now give me my notebook, please. Hey, I thought we had a deal. Нет! Ну в смысле? Ну это нечестно! Что если... Что если... Куда нам его использовать, блин? Ну нам некуда использовать эту штуку. Только ей. You want some water, Friedlin? Реально, только на ней можно использовать. Ну, она как бы... Блин, как бы мне, может быть, заколдовать? Я не знаю, может быть, заколдовать воду? Нет, может быть, вот это сюда? Оно не растворяется! Оно не растворяется! Да, вкусный блокнотик. Пипотаби. Так, это не работает. О, может быть, сюда? Типа, отложим корма немножко в сторону? Maybe I can lure Friedlin away from... Да, давай, попробуй, отложи. Все, That's it. молодец. That's all there is. Hey, Friedlin, look! Food! All you have to do is hop over here and get it. Овцекролики вкусные, мне кажется, нет. Засранка! My rabbit sheep has superpowers. But now the food is gone and Friedlin is still hungry. Какого No хрена? wonder I didn't do it right. It says space saving вот, instant наконец-то. dry food. Вот, Soak да, in да. water before feeding. Ah, crap. Crap. Так, вот, я тебе 3 раза уже сказала намочить, ты меня отказывал. Блин, а как мне, может быть, вот так? А как, подожди. Ну, попробуй попить. How about some water to wash the food down? Вот. That's what I thought. Food was pretty dry, right? Блин, он мне все-таки не дает размочить, он все-таки заставляет овцу пить. Ой, сейчас ее See how well раздует, I да? take care of you? Then maybe we could talk about my notebook. Сейчас ее раздует, по идее. О! Я ж говорю! О! Обожрався! I'll read the instructions next time, promise. О, блин, Sorry. какое же у нее жесткое несварение, наверное, сейчас. Ой. Шарик из кролика. Так, давай, теперь мы можем использовать магический шар. It says, Master Marcus, only in emergencies, 64179. This is definitely an emergency. I'm losing my students' Aw. respect before I even had it. Respect. I'm losing my respect. Well, It's definitely what I need. 641, 7, and 9. Угу. Hopefully this will work this time. Ну-ка. Yes? Hello? Woohoo! Master Marcus! Wilbur, what is it? А у меня есть очень надоедливый студент. Well, there's this boy who's naughty and cheeky and he doesn't listen to me. Wilbur, you're a teacher now. Of course the students are naughty and outrageous. Самоутвердиться. You have Сейчас to бы assert самоутверждаться yourself. за счет I've only been a этих teacher for a few days учеников. and I'm all alone. And the school is eerie and there's no textbooks and no one wants to learn anything and... Wilbur,
No one expects you to be the perfect teacher right away. Wake your students' Чё-то вам слышно, как он enthusiasm for вентилятор magic. That would be a задувает good или нет? start. Так, я хотела по-настоящему увлечь своих студентов, но как мне это сделать? Почему я должен учить тут в одиночку, где все остальные учителя? Я бы хотела по-настоящему увлечь всех студентов, но как мне это делать? How can I inspire my students? I don't know Не anything слышно about the хорошо. history of magic. Obviously not, otherwise you would know that you'll never attract anyone with that subject. But it's in the curriculum. Oh, bugger the curriculum. Do what you're good at. Cast spells. Fill them with wonder. Make them want to be able to do the same. But I don't know how. Wilbur, you conjured a sheep out of a hat, and you didn't know how to do that either. Go out there and knock them dead. Let the magic do the work. You may not know what you're doing, but you're doing it. Just do some magic. Just do some magic. Так, почему я должен учить тут в одиночку, где все остальные Why do I учителя? have to teach here all alone? Why aren't there any other teachers? Many mages died during the war. There were only a few of us left. And most of those who survived are now pursuing more lucrative activities. Alchemy, ghost hunting, children's birthday parties. But training new mages is important. If the rest are just out for the gold, then who will take care of the next generation? Being a teacher is an important and honorable task, Wilbur, even when others fail to appreciate that. Окей. Почему вы не преподаете в школе? If it's such an important task, why aren't you teaching at this school? Politics. My brother is the Archmage, and he's in the middle of an election campaign. If he were to give his own brother a job, well, his opponents would just love that. But I'm not angry. I did my part. I trained mages when no one else Ну, would. например, Уилбора он And учил. I found the most talented gnome mage the world has ever seen. Как он мило о нем отзывается. Ну, действительно есть талант к магии, Your brother правда? called me a natural talent. I am really quite good at magic, Сирлайн, right? привет тебе, Курочек. You did some incredible things during your training. I just wish I could control the magic better. Sometimes it just bubbles out of me, and other times, nothing. I think that will come with time. And if not, you will have to rely on your ingenuity. Видимо, когда-то жили великий дракон и гном. Apparently, there was a powerful gnome mage a long time ago. Did he kill any dragons? According to legend, the last of the great dragons, Gremma, was defeated by a gnome. That's the one I mean. What was that gnome's name? No one knows. He arrived at a time of great need and saved the people of the Southlands by accomplishing the impossible. Then he disappeared without a trace. Wow. But one of my students asked me for his name. Then he probably wanted to lead you up the garden path. Some students want to find your weaknesses and see how far they can go. Да-да-да, Лэйзи. Take any guff. Thanks for your help, Master Marcus. I'll get through the lesson one way or another, and now I'll get back in touch, okay? Sorry, but no, Wilbur. You caught me packing. I'm off to spend 2 exciting weeks with a couple of friends. О, я What, тоже You're on хочу. vacation. Я Well, тоже now. хочу в отпуск. Maybe it's Уилбор more than хочет just в a отпуск. holiday. I sold the mage school, as you know. I want to start something new. Finally do Businessman. what I really want to do. Role-playing games. Role-playing games. Live role-playing games. They start in a few days. We leave the normal world of magic, monsters, and dungeons behind and immerse ourselves in a fantasy world. I play a removals contractor who is caught in a traffic jam with his truck and must therefore spend a night in a motel. Can you imagine what adventures could be waiting there for me? But I thought being a teacher was really important. And... That it is. Have fun. Master Marcus! Hello! Но я думала, это полезно. Да, полезно. Удачки, пока. 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 Не могу говорить. Пока. Пока. The Блин. way he looks at the moment, he could give Bertram, the world's fattest hamster, a run for his money. But it... Так, ладно. Нам, в принципе, здесь делать больше нечего. Ну-ка, иди сюда. Come on, Уходим Wilbur. отсюда. Уходим отсюда. Ушел в РП, вообще не говори. Блин, короче, нам с вами нужно отыгрывать дальнобойщика в РП, чат. Я придумала нам That's нашу better. новую роль в будущем. So what about the magic runes? No one knows the name of the gnome that defeated Grandma. Nice try. Feet off the desk, or I'll make it bite them off. Оу май. Ой, смотри, а тут еще мышка ученица сидит, а я мышку в прошлый раз не заметила, по-моему.
Будем Enough дальнобой, with да. history of magic. Let's cast some spells. А прикиньте, короче, сейчас на паузу на секунду поставлю. Прикиньте, если мы зайдем... Почему музыка такая громкая, жесть? Если мы зайдем в РП дедом, все будут ждать, что она вернется детективом, а мы вернемся дальнобойщиком, лол. Это будет классно. Fairy games doesn't sound bad, right? Impossible! Not bad, eh? Wow. That is magic. And here you can learn how to control it. Magic. That's it for today. Tomorrow we'll do something else. Magic! Look at this! It is a magic! Oh my god, a ball! Ого. А знаете, на кого похоже на Пикси из Гарри Поттера, помните? Oh, sorry, honey. Get rid of that, will you? I need a word with Mr. Weathervane. Ого. У него фамилия Везервайн. Неплохо. Пафосная. Mr. Weathervane, nice to finally meet you in person. Господи. Вы не должны были стрелять по моим You феям. shouldn't have just shot my fairy. Do not underestimate me, Mr. Weathervane. I am very well aware that those are not fairies. Cobolus Vergastus, flying kobolds. Don't tell me you conjured them up yourself. Yes, I did. All 5 of them. Amazing! Powerful magic is needed to manifest living creatures. That is why most necromancers only reanimate skeletons. Dead matter can be much more easily controlled, as of course you know. Or should know. Какая она неприятная. А вы кто вообще? And you are? Амбридж, How да. very precious. Только в худшем своем I исполнении. rather thought it'd be wise to watch out for you, Mr. Weathervane. Why watch out for Походу, me? Рилли Амбридж. You only play the innocent little country yokel. I always knew that. Your patron, Archmage Alistair, will not win the election against me. Did you know that we're only 3 points behind him in the latest polls? Fun fact. No, I wasn't aware of that. Чем я могу вам помочь? How may I help you? Help me? One of the Archmage's top men wants to help me. You know how the game is played, don't you, Weathervane? А? Какая игра? Things are heating up. The House of Cards is starting to collapse. I know it, and Alistair knows it too. Мне кажется, он сбрендил, что-то несет какую-то Lie чушь. low, waiting for the other to make a mistake. And he has made the first. Какую ошибку якобы совершил мистер Алистер? What mistake did the Archmage make? He hired you. A gnome with a fake diploma issued by none other than the Archmage's brother Marcus. I earned my diploma honestly. I have passed all 3 of the exams and... Gnomes know nothing of magic. Everyone knows that. And you've never taught before. Господи, это что, But гномья Archmage расистка? Alistair believes in me. As the head mage, he appoints the professors. But I'm the merchant council leader and I assign the administrative posts. Headmaster Block will reveal your incompetence and the newspapers will report on the Archmage's dubious personnel policy before the election. Господи, хейтерша. Архимаг Алистер, великий чел... А, нет, кто новый директор The школы? new headmaster. Who is he? Horatius Block. A good man, very correct and very strict. Надеюсь, он даст вам по If he жопе can в help моем. this school return to its former glory, I look forward to working with him. Former glory? This old ruin, it was already run down back in my day. And wherever it was for the last 20 years, it definitely looks like they didn't have any cleaners. У меня... Ладно, великий человек, My мой друг. friend, Archmage Alistair, is better suited to bring the city and the country back into shape than anyone else. Oh, you believe that? He is a great mage. Anyone who doubts that is mad. And he was a great leader during the war, most of the time. But what we need now is someone who understands the economy. And that's you? I am a rich and successful merchant. I have rich and successful friends. Who could be better suited to making others rich Ривас, and привет, Росточек. successful?
Alistair would step down for you if he believed that. You know what? I actually believe you're right. Strange, isn't it? How little he worries about defending his power. So I guess it's all been said, hasn't it? Indeed. You're on a sinking ship, Withervane, but I could still be convinced to throw you a life preserver. I trust the Archmage. Then, Mr. Withervane, you shall perish with him. Вау. Here, elect Sybil Van Buren. Come along, honey, we're leaving. There aren't any of these in my book of fairy tales, Mama. I know, honey. Who wants to look at something that ugly? Can you turn him into a unicorn? Or the Cheshire Cat? Or the Frog Prince? Господи, какие они неприятные! Какие они неприятные, я не могу! Почему мне нужно с ними сотрудничать? Какие они неприятные The last time a fire burned in антигерои. this was before the school disappeared 20 years ago. And even if I could, I shouldn't start a fire in it anyway. The flue was broken, and the smoke would fill the entire classroom. Так, окей. The mixing of potions is an important part of magic. It's a bit like cooking, except a stew doesn't kill you if you add the wrong ingredient. Or if it's stirred wrong. Вообще-то плита убивает, если неправильно смешать ингредиенты и все такое. Ну так по факту. Little ash, but also some unburned waste. Here's a sheet of paper. Листок бумаги. It's a sheet from a book. It's folded in the middle and printed on both sides. That equals 4 pages. It wasn't torn out. It looks more like the glue weakened and the sheet fell out. I'll just take it with me. Looks like someone wanted to start a fire and burn the book pages. Lucky for me, they failed. Так, все. Ну-ка, тут что у нас? I suspect that some sort of strange magical creatures were kept in the cages. Students, for example. Ну, for example. Как бы, типа, не факт, конечно, но вдруг. The little fellas look like they've got nothing but mischief in mind. I hope they don't get into too much trouble. Ну, а эта игра сделана по старым мультикам и фильмам Рефас. Тут очень много клише таких. Тут, на самом деле, очень много отсылок к фильмам и мультикам вообще в целом. They're ugly, but I summoned them. Therefore, there is a special bond between us. Special bond between us. Ок. Так, давай посмотрим тут. Ooh, crazy drawings and symbols. That must be really high magic. А это не ты Only the рисовал? Я думала, wisest ты... mages can understand all that. Я думала, это реально он рисовал. Окей. It didn't let me down this time, though. It worked even better than I expected. It was like it wanted to conjure. I could hardly keep it under control. Потому что это твоя магия, Teachers are бро. traditionally paid in apples. I got this one myself, because I didn't want to spend my first day without an apple. I wanted to ask the Archmage whether good teachers can expect any other form of payment than apples. But when he showed me the beautiful contract with the seal and all that, it just didn't seem to be the right time to talk about gold. Серьезно, ему платят просто яблоками. О, фак. Ой, бедный. Ой. This book looks very old and important. Half the class had runny noses, most were recaptured. Так. This is the roll book where the teacher writes down any unusual events. А, то есть он проводит опыты над студентами, потом записывает всякое. Ну-ка. Plus 5 points for defeating a troll, minus 50 for leaving the dorm at night. Maybe young Harry is right. That seems a little unbalanced. О, отсылка к Гарри Поттеру! Whoa! School must have been more competitive back then. Вау! Кайф. Блин, мне нравятся эти отсылочки. Что еще The book is too thick to read without looking for anything in particular. The book is... Угу. Окей, что такое? Что такое, говорю? Посмотри. Unusual. This device looks more like ordinary engineering than it does magic. Most magical devices have lots of golden parts, elaborate decorations, and bells and whistles, just the way the mages like them. This one could easily come from a gnome workshop. Вообще, на самом деле, есть же это типа алхимия, да, там вот это всякое такое. Ну-ка, давай еще раз. What does it say? The apparatus that corrupted student Allardyce.
A warning to those who do not want to accept the limits of magic. Типа там как бы инженерия, алхимия, химия, магия, они типа якобы тесно сплетены друг с другом It и все seems такое. a student by the name of Allardyce made this apparatus and it brought him grief. I don't know why. Compared to the things lying around back home in Gnome Hole, this apparatus doesn't look particularly dangerous. Давай еще What раз. does it say? Yeah, a Понятно. Так, это мы уже видели. Хорошо, давай сюда. Let's go here. Давай посмотрим все, что здесь есть, и заберем все, I что don't know who здесь that есть. boy was. He was a right pain in the ass. However, he seemed to understand a great deal about magic. And if I managed to teach him some manners, he could be an excellent student. Похож был на этого, знаете, как он называется, господи, на Том Сойера, вот на этих всех. Generations of students have left their mark, especially in the form of little pictures and sayings carved into wood. Here's a particularly long one. For all drifters and troublemakers, condemned to write the same sentence on the board over and over again, no problem. Cast the automation spell on the piece of chalk, and it does it all the work for you. Bartholomew. Блин, опять отсылка к Гарри that's Поттеру. cheating. Эй, Pretty опять clever, though. отсылка. The spell Wow. carved into wood down there, I'll just write it down. Так, отлично, записали. Oh, Chantal forgot her book. Привет, добро, привет, Сикорск. Seems to be a book of fairy tales, but Знаешь, one of пора, the да. tackier kinds. Давай. My dad used to read me fairy tales when I was a kid. The bloodthirstiest, most cruel, creepy, proper fairy tales. I'll just leave it there. Chantal can take it tomorrow. А что, мы не будем его брать? Да I'll just бери! leave it there. Да блин! Я взяла. I don't think the Archmage even has brochures like these. No posters or town criers or plays. Either he lacks the gold or he doesn't want to conduct his election campaign in this manner. Мы не будем их I брать? don't know exactly why the council leader left the brochures lying here. It was agreed that children can't vote. First, they wanted to base eligibility to vote on size, which of course led a resistance among us gnomes and the dwarves. And then they said weight should be decisive. The more you weigh, the more weighty your vote. But then the trolls and ogres would have been overrepresented. In the end, they agreed on a minimum age. However, there are still arguments because rats, undead children, and other minorities can never vote. Ой, жесть, крысы не This могут is the death of проголосовать. Chantal, Все, the daughter вливаем of с the council выборов. leader and little Timmy share. Hard to imagine two students being any more different. Chantal is only here because of its tradition in her family, and I don't think she really cares about magic or has any real talent for it. Timmy, though, well, he is eager to learn and was so excited the last few days. It's for students like him that we have to get this school back up and running. А есть же еще крыса. К нам же еще крыса приходила, здесь маленькая мышка училась. Почему все забыли про крысу? A pencil case, a ruler, nothing special. Окей. Так, что это такое? На растение, давай Oh, посмотрим. most of the plants have dried up. No one looked after them. Only this plant must have found a water source somewhere. Perhaps one of the windows. А Тимми не is крыса? leaked. Нет, Тимми это мальчик, который вот тут сидел, по-моему. Если не ошибаюсь. А, хотя подожди, он вроде сказал, что не знает имя этого мальчика. Значит, возможно, Тимми крыса, да. It gives you hope to know that something beautiful and peaceful has survived in this gloomy building. Ah! Ugh. Конечно, она сдохла, да? Только что при нас. Хвостик сделать? Да, могу, давай. Иди сюда. Сделаю тебе хвостик. Тебе просто хвостик? Хорошо. Ля, какую красивую футболку надел. А? Так, давай сначала расчешу тебя. Сейчас что-то мне нужно хвостик сделать очень срочно. Очень срочный хвостик. Очень. Гулять собираются? Ну, не совсем гулять, мусор выкинуть, в магазин сходить. Так, сейчас я вот так сделаю. Я вот думаю, может тебе снизу хвостик сделать или сверху? Сверху хочешь? Хорошо, давай сверху сделаем. Ну, да, вы ненадолго, потому что, Алис, мы с тобой потом вечером тоже пойдем на площадку. Ой, прости, что-то микрофон тебе прям бахнул. Чё, Дим, не слышу тебя? Да. Да. Успеть вернуться к обеду и поесть супу. Суп-пу-пу-пу.
Супа-пупа, шпа-пупа. Мне тебе сделать именно хвостик или... Где? Сейчас я уберу. Мне тебе сделать именно хвостик или этот, завитушку? Хвостик. Хвостик, хорошо. Так, все. Сделайте там, где петухи, заколочки, пожалуйста. Или принесите мне, я сделаю. Принесите мне, я сделаю. Срочный хвостик, да-да-да. Сейчас они принесут мне зай. Я хотела сказать чат, сказала зай. Чат, ты теперь моя зая. Сейчас, зай, подожди минуту, они принесут мне заколки. Я сделаю антипетушиный заколочный прием. Давай. Так. Сейчас сделаем. Здесь заколочку. Кто-то подписался? Ликовый, добро пожаловать на 3-й месяц. Добро пожаловать, спасибо большое. Да-да-да. Я чего? То хлопок что сделает? А, вырежется. Да. Блин, да что ж такое? Все. Все. О, прием с заколками сделан, чат. Это секретный прием, когда у тебя не получается хвост, несколько раз ты его переделываешь, а он тебе все еще не получается. Имей в загашнике, так сказать, пару заколочек для суперсекретного приема. Когда ты делаешь типа просто красивые заколки, просто для того, чтобы добавить прическу, на самом деле эти заколки держат твои петухи. Привет, Лиго, привет тебе, Куроск. Все, продолжаем. Используй такой же прием. Кайф, всегда работает. Maybe it was always a carnivorous plant. But then again, perhaps it adapted to its new environment to survive. Don't worry, little plant. From now on, I'll take care of you. You won't have to go hungry anymore. Won't have to go hungry anymore. Oh, Фу! disgusting. Она обнимается или That smells like это? rotten eggs. Облизнула Oh, тебя. like Grandad whenever he's eating bean soup. Фу! Фу, отвратительно. Фу. Фу. Мерзота. Можно к ним приблизиться, чтобы что-то сделать, но пока что это не нужно, на самом деле. Подожди, а вот тут что? This is Чё? the desk that Chantal, the daughter of the council leader, and little Timmy share. А, вот, маленький Тимми, Hard да, to это imagine мышка. two students being any more different. Chantal is only here because of its tradition А in это the мы уже family. читали. Tim Это мы уже читали. Странно, что он то же самое нам сказал, окей. Introduction to Смотри, magic, чат, там sheep Пэкмен. breathing and care, statistics. That seems to be some kind of timetable. Сам дальше пройти, Куроск. Well, as long as I'm the only teacher, most of these subjects won't get taught. Так, отлично. Скелет рыбы. Похоже, когда это был аквариум. When the school disappeared 20 years ago, obviously no one looked after the animals. Expected consequences, really. Давай возьмем его. Раз можно вытащить скелет, значит мы его вытащим. I don't need the whole skeleton, but a sharp-pointed bone like this might ну just ладно. prove useful. Окей, пригодится, It окей. appears they wanted to replicate the fish's natural habitat as exactly as possible, including miniature treasure chests, just like the ones frequently found in the sea. А в океане реально можно найти сундуки с сокровищами? Может быть, я Hey, просто мало some old плаваю? coins. Блин, чат, мне нужно чаще Maybe one ходить of my плавать. predecessors had a vicious fish guard his retirement fund. Во, отлично. Теперь мы получили не только яблоки. Ура! Ура! Мы получили не только яблоки. They're ugly, but I some. Блин, у него ничего нельзя больше сделать. Пойдем туда. Мы еще не все взяли в нашей комнате, на самом деле. Зачем тебе скелет? Ну надо. Да он не скелет взял, он только косточку оторвал для того, чтобы колдовать в будущем, так сказать. Ну-ка, ботиночки. Привет, Лекс. Привет тебе, курочка. That's strange. There's paper in the bottom of the shoe. Oh, maybe the shoe has a hole and the paper is supposed to protect the wearer from getting wet feet. Кто знает? Another book page. Or more precisely, another folded sheet of paper upon which 4 pages have been printed. When I look at the page numbers on the first sheet and on this sheet,
It seems there are at least 5 sheets missing. Окей. Так, чат, потихонечку ищем A листы. magical stove is a fine thing in winter, but in the summer, this small room could quickly become sweltering. Ну-ка, почувствовать тепло. Почувствовать тепло. Как это магически Ow! звучит. That stone is definitely more than just warm. Окей, почувствовали. Чекай тепло, That's when I почувствовали. found out every time he tries to persuade some idiot to do something stupid, he makes a rousing speech and then hands over his old aviator goggles. Так, ладно, тут на что? Не At нужно ли first, I нам? didn't want to accept. I know almost nothing about magic, but Master Alistair said there are very few mages left, and I had completed mage training faster than anyone else. I was the right person for the job. I wanted to help and learn more about magic, so I agreed. Hopefully that was the right decision. I wouldn't want to disappoint Master Alistair. Ой, да ладно, ты вообще отличный чувак. It wasn't easy to tell them I'm not an engineer, but a mage, and Mum said she'd always suspected it. Ой, мама всегда так делает. Маме всегда что-нибудь скажешь, она такая, я всегда это A знала. few of the crates and boxes are labelled. Hands off. Property of the half-blood prince. О, Гарри Поттер. Schrödinger. Шрёдингер. That box could hold a dead cat. Or not. Ну, это кот Шрёдингера, ты никогда не знаешь, мертвый этот кот или нет. Подожди, а мы можем использовать Master Marcus магический told me шар? everything I need to know. Hold your head. I just wish I was. Так, да, значит, мы больше не можем его использовать. Тогда пойдем в класс обратно. Что я могу сделать? Типа, ничего, наверное. Ну-ка, пойдем вот сюда иди. Сюда иди. Еще раз приблизимся к растению, посмотрим, что нам нужно с ним сделать. Если ничего, то пойдем в большую I'm комнату. gonna hold my nose. That gas. Так, и что? Работать в химической зоне. Го поработаем в химической зоне. No. With a little. Ну, не пойдет. Посмотреть на облако газа, вот. Ну-ка еще Luckily, раз. that stinky cloud of gas is short-lived and quickly vanishes. Хорошо. И все, да, и больше нам ничего не нужно. Может быть, это облако газа можно какое-то собрать или еще что-то сделать? Нет, вроде ничего нельзя. Иди сюда. Будем пробовать выйти из класса, потому что нам больше нечего здесь делать по факту. Пошли из класса. Let's go! Let's go have another look. Вау! Mage, Remy. If it isn't Wow. our newest professor. Какая красота. How was your first class, Wilbur? Студенты ужасные. There's this one student. Oh, so cheeky and naughty. That's the way they are sometimes. You just have to find a way to get through to them. I conjured up some cobbles. That left him absolutely speechless, and the other students were thrilled И as мышка, well. да. Ah, well done. That's the right thing to do. You've already pretty much won the battle, Wilbur. Once they want to learn, they will. Что вы делаете в What школе? brings you to the school? I wanted to pay Horatius Bloch, the new headmaster, a first visit and see how the school's doing. That's very nice of you. But don't you have more important things to do? Well, it's my old school. I once walked these halls as a child myself. What the Archmage doesn't want to tell you is that something is wrong here. For a few days he has sensed the presence of something evil. Вы чувствуете, что What do you злое? mean you sense something evil? Everything we do and think leaves a trace. You know how you sometimes shudder when you enter a place where great evil has been done? Dark magic leaves a particularly strong trace, like a bad smell. And it smells like dark magic around here? I first felt it a few days ago. First in the lower town, then in the upper town, and now here at the school. Where did it come from? I mean, do you know who's responsible? I don't. The trace dissipates. There is too much wild magic in the air here at the school. We must keep our eyes open at all times. Good detective work will serve us better in this case than some hocus pocus. Хокус-покус! О, боже, какая агрессивная крыса! Мне кажется, знаете, если выпендриваться перед этой крысой, то она тебе в ёбло даст. Ну, типа, серьезно. Я, кстати, тоже подумала про эту мадам. Мне кажется, что это от нее вот эта авада кедавра пошла, и поэтому ее хокусы-покусы творят злую магию. Лёшек, привет тебе, кукурузка. А как продвигается компания? How's the campaign coming along? I hope we're winning. We're still in the lead. But our margin is shrinking. Van Buren's bigwig cronies are throwing tons of gold into her election campaign. Как новый директор? So what's he like, the new headmaster? He's no mage, that's for certain.
He is an agent of the council leader. First and foremost, he is a reliable official with principles, Remy. The council leader of the merchants did appoint him, and he may advocate her policies. Yet I do not believe he will conspire against us. He is stern, but upright. Did you see the way he looked at me? Like I was vermin. No, I tell you. The council leader has hired him for one reason and one reason only. He is supposed to make life difficult for our Wilbur here. Боже, Am какой I being милый set up to крыс. fail so Он they can put the переживает за blame on нас, you, чат. Archmage? Ah, if that's their plan, then they have already lost. Он переживает за нашу Уилбора, он хочет, чтобы у Уилбора была хорошая жизнь. О, какой милый, я хочу обнять эту крысу. Как дела в городе? How are things in the town? Have things calmed down? Not really. The barricades are getting higher and the camp is getting larger. People are getting impatient, and who could blame them? But you're doing your best, Archmage. It takes time, Wilbur. The deeper the wounds, the longer they need to heal. And nothing causes deeper wounds than war. We must deliver results. Most still trust Alistair, but the mood could swing. Then we would not only lose the election, we would have a riot on our hands. Крысу зовут Рэми, или ты придумал эту зомби-мод? Потому что если зовут Рэми, то это отсылка к Рататуй, кстати. Не-не-не, в смысле? Ну камон, ну почему? Я же сказала, перестань крутиться. У меня, короче, крутился вентилятор. Он встал в нужную мне позицию, я ему говорю, перестань крутиться. Он такой, хорошо, кручусь в другую сторону. Вау, логика вентилятора непоколебима. Мне кажется, его заколдовали. Мне кажется, он причастен к этой злой магии в школе. Все, найс. Я встречался с госпожой председателем совета Ван The Бюрен. council chairman was here. She picked up her daughter from my class. Ah, terrible person. She has great influence, and she has friends in high places. Не, это просто She крыса, could Лекс. also use her influence to do good too. Умная крыса. So why is she trying to bring you down? She believes that that would be a good thing, Wilbur. Almost no one wants to do evil. There are just very different views on what is evil and what is good. I think I'll go see the headmaster. Goodbye, Archmage. Bye, Remy. Да, Рэми его Goodbye, зовут. Значит, Wilbur. это отсылка Don't к let them Рататую. intimidate you. I'll do my best. Там тоже крысы звали And I Рэми. won't give up. I know. You go on ahead, I'll be along in a minute. Крыса мне что-то по секрету хочет I want сказать. to talk to you in private, Wilbur. There are problems. Проблема? That bit about dark magic all over the city does not sound good. It's not just that. I think the Archmage's life is in danger. What? There was an attack, or there may have been one. Alistair insists it was a coincidence, but how often do heavy gargoyles just break off the mage tower when he is standing below? Ну да, тупо. I have assigned as many rats as I can spare to guard him, but you must also keep your eyes open, Wilbur. Me? Not only is something going on in the city, something is happening in the school too. We need information. We need to find out who is behind all this. Я буду смотреть внимательно, но директор ждет. Then it's best I talk to the headmaster and ask him what I should do for him. Whatever it is, just do it and act inconspicuous. But keep your eyes open for anything unusual while you do so. Well, things that look unusual even in an enchanted mage school. Цепким прессе, крыска. Got it. Why don't we meet down at the inn after work? Then we can exchange news. Oh, I just hope Headmaster Block doesn't keep me busy all night. Oh, you'll be fine. You defeated the Shadow Army. Never forget that. Я не помню, кстати. Мы побеждали с вами армию теней. Yeah, just back then I wasn't alone. А, помню, да, побеждали. Помню. Уля, нифига. Что это? Летучая мышка, походу. That kobold seems pretty А, adventurous. кобальт. He was the first to slip out of the classroom and now he's just buzzing around. No idea how to reach him up there. Well, it's not just that he's very far away, he just never stops flying around. Может, мы его That можем kobold заколдовать? seems... He was... Может, мы его можем заколдовать палочек? Опа. Ну-ка, попробуй поколдовать на него. I don't think I'd hit him. I'm not a very good shot with a magic wand. Потому что ты не стрелял, Уильбур! Господи, ты не стрелял! When you summon creatures, I've read that you don't really create them. You just call them from somewhere else. I don't know where the kobolds came from, but they don't give me the impression they want to go back there soon. Давай попробуем. Давай попробуем палочкой его. I don't think I'd hit him. I'm not a very... Да потому что ты не стрелял! Что с тобой не так, боже, If I was Вильбур? as big as a troll, I could maybe reach it. If... F.
Ну-ка еще When you раз. summon creatures, I don't. Так, ладно, это мы уже смотрели. Давай вот это. Let's go and have a look. Почему он поднимается не по The school's not in the лестнице? best condition, but at least there's a public mage school in Seastone again. And now we will gradually reclaim the building, and I will help train a new generation of mages. We will tidy the classrooms, we will tidy the halls, we will tidy the stairwells. We will never surrender. Ля, он это какой-то прям, ну, типа, опасный. Кричалки эти все. The school looked terrible when it reappeared. It took days before we could move freely on the ground floor. Don't even want to think about upstairs. I'd love to know what's on the upper floors, but it's far too dangerous. A magical building that's been left on its own for 2 decades has magic seeping through the walls. Could be lethal. Ой, да ладно, ты же супер крутой маг, Вильбур. Иди и посмотри, We лол. carried loads of rubbish out of the school. I guess we must have overseen those. I'll take them with me. Done is done. Кайф. Доски пригодятся, тут не поспоришь. Maybe the tapestry shows who the knights served. I don't know much about these things, unfortunately. We didn't have knights in the White Ridge Mountains. Probably they sank in the snow. Блин, это какой-то темный юмор, блин. Наверное, в снегу утонули. The tapestry's in a miserable condition, like everything here. The colours are faded and... Hey, there's even a loose thread. Забирай. Найс. The tapestry seems to be magic. At first the thread was very short, but now it's at least 4 paces long. I'll rip it off and take it with me. You can never have enough magic thread. Е. Шикарно. Так, что тут у нас? When I first arrived at the school a few days ago, I got a real fright when I first saw it. I mean, I knew about armor from books, but if you imagine that there's a real person inside and has been for decades, ew. Да не, тогда бы была вонища. Алло, там никого Silly. нет. Whoever's in the armor would have died a long time Да ago. там никого нет. Unless it's a ghost. Видишь, он не ответил. A lever. No idea what it does. О, давай дернем. Дергай. Раз ты не знаешь, что он делает, надо дергать. О, окошко открылось, A кстати. lever. No idea what it does. Дергай. Ну-ка. Все отлично, видишь? Мы проветриваем помещение. Идеально, я считаю. Давай вот это только закроем. Ну и все, вот это оставим только. Посмотреть на кобальда. О, он улетел, No кажется. idea how to reach him up there. Well, it's Улетел. not just that he's very far away. He just never. Он That улетел. kobold seems pretty. He was. Эй, он улетел! Ты что, не видел? Он улетел! Через окно! Ой, все, ясно, короче. А, нет, вон он летает. Он вернулся. Давай соберем вот эти штучки тоже. The school's not in the best condition. The worst of the rubbish has been disposed of, but it will still take weeks before everything is clean and tidy. Забирай. Wow, this isn't dust and dirt. It's like the funk of 40,000 years. It's rock art. As if thousands of feet have Тут trampled даже it игральные into the кубики floor. есть, смотрите. Even though no one's been here for 20 years. At least as far as I know. Давай соберем игральные The кубики. school's not... Блин, как бы их собрать? Походу никак. Просто не могли бы пригодиться. Не знаю где, ну где-нибудь this? пригодились бы. Another book page. I'll take it with me. Так, по-моему, еще 2 тогда осталось. Да. А мы можем их сшить, кстати. Кстати, мы же можем их сшить. I can't get the thread through the pages with just my... Угу. Нужна игла. А что если вот так? I could pull the thread through the hook at the end. Да, да, можешь. You can It do this. worked! And I can even sew. Mum showed me while Dad was teaching Sydney how to weld. Отлично. Так, давай тогда попробуем I сшить. could sew the pages into a quiet. А, ну да, ты же не нашел их все. Заклинание феи. Подожди, заклинание феи. Может, на него The пробовать? fairy spell summoned the kobolds, but it doesn't say how to send. And why did kobolds appear when I... Давай попробуем автоматизацию заклинания. Нет, заклинание автоматизации не проходит. Хорошо, а это что? Погрызанный блокнот, еда. Ну ладно, пока мы, видимо, ничего не можем сделать. Так, мы можем пойти сюда. Это выйти из школы и идти в учительскую. А это в класс. Давай в учительскую сходим. Мне кажется, что в учительской прям очень важно посмотреть всякие вещи. Там наверняка странички тоже валяются и всякое такое. Воля.
Это что, директор? Headmaster Block. О, Ah, Professor Weathervane. There you are at last. I have some tasks for you. жду не дождусь с вами поработать. I look forward to us working together. I'll be frank, Professor Weathervane. You have a mage diploma, but have not completed the tests required in order to work as a teacher. Attested credentials, a written application, nothing. You are only here on the Archmage's recommendation. Ой, ну давай уйдет он, и какого That's right. волшебника ты поставишь But на there's его роль? currently a shortage of mages, Да. and everyone must do their best. Вот именно. Do their best is well and good, but it does not replace the formal and mandatory training for teachers of higher magic. А если Архимаг не доверяет, то можете и But вы. the Archmage Alistair trusts me to teach here at the school. Well, yes, mages have a well-known penchant for chaos. I'm still trying to get an overview. The records management in this school defies description. Council Leader Van Buren wants to reorganize this educational institution and finally bring structure into the place, and she has my full support. Correct management of the teaching records must once again become the teaching staff's primary task. Господи. That is the only possible way to institute efficient control of learning and teaching Он methods. пока договорил до конца, мне уже резко стало скучно. Почему? Почему вот эта вот фигня с бумагами, как она называется? Забыла слово, боже, вылетело из головы. Когда очень много бумажек, и тебе нужно с ними работать. Бюрократия! Вот, бюрократия! Она и здесь, она даже в этой игре. Мне от нее в РЛ уже тошно, просто тошно. Студентам понравился мой первый урок. I may have no formal training as a teacher, but I managed to thrill my students in the very first hour. I performed a spell, and you could really see the way they caught fire. Not literally, of course. It wasn't a fire spell or anything. You performed a spell? Yes. And now they want to learn to do the same. They want to learn. Yes, but... Ой, я пропустил, что сказал. Professor Weathervane, crucial to our success in teaching is that we provide students with a stable, reliable framework and adhere to the curriculum exactly. Yes, but the students... Had you enjoyed proper training, you would have known that. Господи, I will note он this такой failure in your душный. file, and in the Скипните его future, you will кто-нибудь. stick to the curriculum, dear colleague. Ладно. Что мне поручили? You mentioned tasks earlier, Headmaster? Yes, you have two tasks. As you know, the Archmage is coming early tomorrow to officially inaugurate the school. Important political and business personages will be attending, and as you can assumedly see, the school is not in a presentable condition. Council Leader Van Buren has hired a caretaker, but he cannot do the work alone. Your tasks are to help him clean the floor in the entrance hall and remove the cobwebs by tomorrow. Надеюсь, это будет оплачиваться. You want me to sweep the hall and get rid of the cobwebs? Is that really my job as a teacher? Yes, indeed. A school is a team endeavor, so that means you have to do what I tell you. If you told me to get rid of the flying kobolds, that I would have understood. If there are flying kobolds infesting the place, they must be Да got rid бля! of. See to it, Weathervane. Floor, cobwebs, flying kobolds, fix them. А что еще нужно сделать, кроме уборки? And apart from cleaning, what else is there to do? The inventory has revealed that a number of items of school property have gone missing. Among other things, the school library. The whole library has gone missing. That is correct. I asked the Archmage about the matter, and he confirmed to me that the room was there before. He does not know where it is now. He said something about its being in hiding, perhaps, or away traveling. I think it's unseemly. I want that room. We are a school, and we need a library. That I cannot tell you. You are the mage. Их съела наша овца, дело закрыто. Блин, тогда он скажет, что-нибудь с овцой сделать. Ему нельзя рассказывать такие вещи. А вы ведь поддерживаете госпожу председателя совета, правда? You support the council leader in the election, right? Indeed I do.
We need to build up an extensive bureaucracy and boost the economy as quickly as possible. Фу, To бюрократия, me, the фу. council leader appears to be a more logical choice than a mage. But do not worry, Weathervane. I don't blame you for your political naivete. As a school headmaster, I am neutral and always act according to school rules. And of course, political influence in schools is prohibited. Душный, Council Leader душный, Van скип, Buren. скип душного. What's that? Oh, it's one of the campaign brochures the council leader put in my classroom. I'll take care of it. You ask a lot. I don't know if I can get all this done by tomorrow morning. By tomorrow morning, you have until 72 o'clock. 72 o'clock. I have developed my own Бля, он еще и систему часов, собственно, разработал. Ну какой мерзкий, о боже. Minutes with 100 seconds each. Everything else is too confusing. So, I don't even have until tomorrow morning. For a properly qualified teacher, even the impossible poses no problem. Or should I note in your file that you do not feel up to the tasks assigned you? No, I'll do it. А Very будет good. экстра And then you яблоки can за call мою it a day оплату, and типа prepare нет? tomorrow's lessons. Что за фигня? Он просит меня делать работу, Nothing's которая clear. не будет Headmaster оплачиваться. Block wants me to fail, but I won't disappoint the Archmage. And secondly, I like this school. And a school library would be great for the students. And third, the work the headmaster has given me is the perfect opportunity to keep my eyes open for Remy. Чел, ты понимаешь, что это невозможно просто сделать? С этим невозможно справиться. Что такое? АЕ? Ну-ка. Альберт Аллердис. Allardyce, Albert. He seems to be an excellent student. But there are many entries about improper interjections and questions. And what's this? Ну-ка. Аксель Аронсон. Axel A. Aronson. Axel cannot pay his school fees as he gives all his money to dodgy game developers. Бивирус Дипвуд. Beaverus Deepwood. Beaverus tried to turn wood into gold. In the end, he got mahogany, which in turn he sold for a lot of gold. Nice. Брайан Блэкстоун. Brian Blackstone. Brian became the youngest student ever to successfully cast the teleportation. He teleported himself 20 feet into the air and successfully fell to his death. Жесть. Бедняжка. Бирнсон, тролль. Bernison, troll. Bernison of High Wind Lake managed to collapse the south wing of the school by sneezing. Каеф. Даниэль А. Кёрлшоу. Daniel A. Kershaw. Daniel conjured himself a magical forest and has not been seen since. Вау, превратил себя в волшебный лес, чат. Дизастер. Дизастер это типа как катастрофа. Disaster. D died in a devastating explosion near О a fireplace. боже. His last essay on the development of my fart spell will be passed on to his surviving family. Пук заклинания это Дима. Дима, оказывается, волшебник. Творит прекраснейший пук заклинания. Чат, честно. Типа, особенно когда там, не знаю, несварение какое-нибудь, жесть, там такие пук заклинания, что сдохнуть можно. Полквартиры потом приходится проветривать. Элмар Фрог. Elmar Frog. Elmar's father, the royal executioner, asked for permission to see his son's school records. Elmar's doing fine. Truly. Really fine, lad. Looks as if a few pages were ripped out here. Назад. Так. Теперь что? FJ, давай посмотрим теперь. Флаффи Фофофоф. Fluffy Foffofoff. Fluffy transformed pure gold into a tasty piece of bread, so refuting the old saying that you cannot eat gold. Ой, Мара, все хорошо, честно, да? О боже, честно. Хайки Грейнджер. Hiker Granger. Despite repeated warnings, which hiker is still using the school's Palantir to make long-distance calls? Фредерика Глупозад. Frederica Sillybottom. Frederica Sillybottom has applied to the city council for a change of name. She shall henceforth be known as Frederica Sillybottom. О боже. Это все равно, что обратиться в ЗАГС и сменить фамилию Щи на фамилию Борщ. Какого хрена? Ну уж лучше Щи Борщ, чем Глупозад. Ингемар Громимолния. Ingemar Thunderflash. Despite repeated demands, Ingemar refuses to tell us his real last name. No one is called Thunderflash.
Кстати, вот это вот отсылка к «Высший пилотаж». Помните, был фильм детский, назывался «Высший пилотаж», Sky High назывался. И там вот был чел с фамилией Война и мир. Так и тут Гром и Молния. Йода зеленогном. Йода. Ну это, конечно, не отсылка к Звездным войнам. Нет, нет, нет. Сиркрабиус, привет тебе, Куруск. Yoda Green Gnome. Magic strong in this one is, but weak his grammar be. Кайф. Так. Кей-О. Ленард Акагами. Leonard the Akagamic. Leonard the Akagamic, genius of the buttons, mage of the keys, has broken more brains than hearts. Most recently his own brain, which earned him a private suite in the Arkhamstein Asylum. Сочувствую. Левин с холмов. Levin from the hills. Gifted fire and water mage. Unfortunately, his talents cancel each other out, so is regarded as one of the most incompetent mages in his class. Марсель Мейксалот. Marcel makes a lot. Marcel summons large hairy mammals and refuses to stop doing so. Марко Ти. Marco tit. Marco intentionally uses words like and because he believes it would be too embarrassing to write them down here. Марио Гриб. Марио Гриб! Нинтендо, привет! Mario Mushroom. Mario jumps on other people's heads, lights them on fire, and then calls the whole thing non-violent. Окей, Марк с юга. Mark of the Southlands. Lord Mark of the Southlands yesterday set fire to several teachers and flooded the gym. Again. Again! Oh no! Мэйви Ван Гроф. Movie Van Grove. Movie Van Grove transformed the school sheep into an ape, although the librarian expressly forbids apes in the school. О, может быть, мы узнаем наконец-то, где библиотека. Амадон Мудилло. Armadillo. Armadillo was expelled. It turned out that he was an armadillo in a penguin suit with a sign that said moo. Что? Okay, no, that's just weird. Да, это очень странно. Окей. Так, назад. Что у нас тут еще есть? Еще есть Пи и Ти. О боже, Пабба Великий. Pabba the Great. Pabba the Great, the only student of this academy whose width exceeds his height, today received his degree. He will be missed. Перси Смит. Percy Smith. Percy detonated a stink bomb during run-in training. The students never ran faster. Student Smith received an award. Ну, блин, а если бы это произошло при этом директоре, никакой награды он бы не получил. Его вообще выгнали из школы. Петер Тролль. Peter, Troll. The Hunters Guild has asked us to find a new caretaker. It seems the grumpy troll snoring and farting is scaring off the wildlife for miles around. Типично. Рене Битл. René Beetle. René claims to have been in a sky full of diamonds with a certain Lucy. Visits from females are strictly prohibited in this school. So are mushrooms. Значит, это грибы. Лол. Боже. Это очень подходит к любой ситуации в РП. Типа, мы видим вот это вот, но это невозможно. Значит, это грибы. Рассел Бессмертный. Russell the Undead. Russell the Undead Mage is constantly losing skin. There have been numerous complaints from the cleaning staff. Саша Шалесхукулач. Sasha Shalislach. This entry was only added to make life difficult for anyone who has to read it out loud. Sorry. Hey, it's not very nice. Окей, так, Сирена Дерпмансер. Serena Derpmancer. Serena discovered a completely new kind of magic. A second, completely unrelated incident then destroyed the entire laboratory. Спидстер. Speedster. Document not found. Did you mean speedster or speedstar? Странненько. Трагор Бирахтан. Theragor Biratan. Theragor lost today's archery contest after he fired his arrow in the wrong direction. He sent his family flowers. Ай, кажется, он застрелил сам себя. Тоби Угол. Toby Corner. Toby Corner. Wise remarks, deficient. Wise cracks, good. Файл Манчер, получено достижение. Найс. Так. Так, давай еще что-нибудь. Хочу теперь УЗ. Вау, тут ничего нет. А почему на УЗ ничего нет? Странно. Что, допустим, я закончу.
Странно, а почему на UZ ничего нет? Пожелтевший чертеж. Чертеж неизвестно чего. Так, ладно, это нам не нужно. Is he Директор блок. working for the school? Так, это тоже нам не нужно. Можно поговорить с ним, кстати. Excuse me, Headmaster Block. Почему на Yes. UZ ничего нет? Почему у большинства бумаг на вашем столе в центре маленькая дырочка? Why do so many of the notes on your Зода desk have a восприятия small короткая. hole in the middle? That's airmail. You spike the message on the beak of a homing pigeon. Not an optimal method. First, one obviously has a hole in the paper, and secondly, the pigeons are constantly flying into cliffs. I think there's a simpler solution. And that would be... You could simply write the letters directly onto the pigeons themselves. As long as the pigeons are white Боже, and ink black, Уилбур, зачем ты text это should be clearly сказал? visible. Лучше бы ты молчал. Not a bad idea at all. But it would make the archiving more difficult. Похоже, у нас одинаковое хобби ведения документации. У меня есть скоросшиватель для заклинаний. records seem to be very important to you. I have a loose leaf binder for spells. Commendable. Maybe you can do something with this, then. There is no room for a spell in my files. Archive it, Mr. Weathervane. Gladly. Так, что еще у нас там есть? Заработал. So, Be my guest. А что нам дали? Давай, что нам дали? Нам дали смотреть на a заклинание. spell. Someone has written a note in the margin. Headmaster Pinkerton, this spell is currently circulating throughout the school. It opens tabs, knots, loops, and the like. Ага. By now, there is hardly a student or teacher in this school who still has their pants around their waists and not their ankles. We need to stop this immediately. It seems magic isn't always limited to serious things. Ну и смешочек, конечно. Заклинание открывания. Окей, хорошо бы иметь в виду, как говорится. Ну, пойдем посмотрим на витрину. Пипа Гигглс Display такой. case documenting the achievements of pupils of the school. Some sports trophies, pictures of slain dragons, pupils in front of smouldering pots. Pride Place seems to go to a trophy won in a broom ball tournament. Метлобол. Это называется Broom ball квиддич. originally went by a different name. It was played on broomsticks using 6 Да, wooden да, да, balls. да. But there were legal complications. That's why today resembles nothing more than soccer, except that each player has a broom strapped to their back. А. The display case can't be opened like that. О, я знаю, It's как ее locked. открыть. Я знаю. I don't Открывай. think that'll work. The spell opens loop, but I can try. Давай. Бзю! As I suspected, there's Ясно. another spell to open. А какое другое заклинание? Давай заклинание феи. Нет? А заклинание автоматизации? Тоже нет. У нас, по-моему, больше нет, да? Больше? Все, больше нет. Окей, найдем. Найдем еще одно заклинание. It says Fireplace Travel Network Map. It shows a lot of fat black dots connected by lines. Above each of the dots is a name: Seastone, Mage Tower, Entrance Hall, Coaching Inn, Fox's Den, and many more. 3 animal symbols Фанни are Дэм, привет, located кружечка. beneath each of the dots. I've heard about this. Wizards use a powder to travel through the fire in Опять one отсылка к Гарри Поттеру. fireplace Жесть, так to the много их. fire in another. Of course, this doesn't just work with any fireplace. It must be on the Fireplace Travel Network. And this plan shows which fireplaces are connected to which. Оригами, добро пожаловать на 20-й месяц. Спасибо большое за подписчик. Спасибо огромное. One of the dots is circled in black ink. Seastone, Mage School, Staff Room, that's this fireplace. A few lines lead away from the... Oh, there seems to be 2 other fireplaces. Seastone, Mage School, Astronomicon, and... Hey, Seastone, Mage School, Library. If this fireplace is connected to the library fireplace, I might be able to use it to get in there. Найс. Так. A nice pair of bellows. They really get a fire going. When my family wanted to forge something at home, I was in charge of the bellows. You are the most important gnome in this matter, they often used to say to me. Давай берем мехи. Айзик, привет тебе, Круск. Добро пожаловать. Так, давай посмотрим еще Fireplace here. раз. I need fire, fireplace travel powder, and a little luck. This could be my way into the library. Блин, я вот не знаю, где огонь. This Давай must be the посмотрим. best clock in the world. Most only have 2 or 3 hands. This one has at least 10. I don't really know what the clock wants to tell me, but I'm pretty sure it doesn't just show the time. There's so much to discover. I wish I could stay here forever.
Together with some fireplace travel powder, this fireplace could be my ticket to the library. Так. Ну, еще раз. Together with some fireplace travel. А, я не знаю, где A neat брать. pile of firewood. More than enough Порошок. to make a decent fire. Берем. Сюда. It's really cold in here. I'm gonna light a small fire, okay? Do you intend to burn school property? No, there's some firewood right here. Yes. And it belongs to the school. Oh, sure. Господи, ну и мразота. Так, ладно, у меня есть деревяшки. Положу туда мусор. Слава тебе, Господи, я набрала деревяшек. I hope that is not school property that you intend to burn Нет, there, блин, Professor нет! Weathervane. Это несколько старых досок. They're just a few old boards. From the school here. Yes, but you should have thrown them away. You should have thrown them away, but you didn't do so. Лучше их сжечь, чем выбрасывать. I thought to myself, why throw away the boards and waste expensive firewood? Good thinking, Professor Weathervane. Carry on. Wowzers! Even outside the classroom, this job is more complicated than I first thought. Кайф. Так, теперь у нас тут есть... The fireplace here in the Часть. staff room is connected. I need a fire. Так, давай тут посмотрим. Бумажный лебедь. Это очень клевая ссылка на Heavy Rain, если он сейчас что-нибудь скажет про это. Oh, how pretty! A swan folded from a piece of paper. This is origami, an ancient elf art form. The dwarven word for this art form means something like pointy ears build dust catchers out of paper because they can't deal with stone. Давай возьмем его. Пригодится. Hey, this isn't just some sheet of paper. Это... Sorry, Swan. It is! Another book page. А, I'll take it with me. а сколько их там? Слушай, их, по-моему, уже достаточно, нет? Давай сошьем их. I could sew the pages into a quire. Да блин, а сколько их там нужно найти? По-моему, он все их нашел. И где мне взять порошок? Порошок для телепортации, чат. Где мне взять? Может быть, там есть? Ладно, пойдем сюда дойдем. А, блядь! Я испугалась! Господи, как я испугалась! О май гарабл! О май гарабл! Как же я испугалась! Привет, Whoa, Роль. the new caretaker troll. Поговорим Hello. с ним. Hello. I'm Wilbur Weathervane. Фу! Professor Он Wilbur облизывает Weathervane. щетку. I teach, so I'm pleased to make your acquaintance. Окей. Прекрасный разговор If you вышел. were to talk to me, we could work together to accomplish much more for the school. Come on. I demand that you talk to me. Мне кажется, он не очень хорошо соображает, Вильбур. Great. Someone else to make А, нет. demands around here. Хорошо соображает. Пожалуйста, дайте мне, если случится что-нибудь I'm необычное. keeping an eye open for a friend, so please let me know if anything unusual happens in the school. Well, if, for example, someone's wandering around the school who has no business here, or if things disappear, or, things like that. There was a penny stuck in the door. You what? There was a penny stuck in the door. Wouldn't open. Ah, that's probably not important. Did you put the penny in there? Me? No. If I find a coin in there, I'm taking you down. Похоже, у вас куча дел. What are you doing? What does it look like? Похоже на то, что вы убираете It вестибюль. looks like you're cleaning the hall. Well, now and then. A little. Yep, it's my job. I'm a janitor. What of it? Похоже, что нам вдвоем нужно привести школу в порядок. Headmaster Block has ordered you and I to clean the hall and free it of cobwebs. Already on it? Yeah, but it doesn't seem to be progressing. Oh, you could of course do it better. Not that, only maybe you could use some help. Do you have any other cleaning supplies? A broom, dustpan? Sure, got it all, but I ain't giving you none. Get your own. What's your problem? I'm offering you help and saving you a lot of work. Oh, boo-hoo, cry me a river. Вы давно You've смотрите? been a caretaker for long? What exactly are your duties? I run the place. Oh, Nothing here works without me. Just no one notices, that's all. What success?
You've had a look round this dump. It's disgusting. All dirty and run down. А разве ваша работа стоит не в том, чтобы смотреть, все в порядке? Yes, it's quite dirty here, in fact. But isn't it your job to do something about it? What do you think I'm doing? Could take a while until you're done cleaning up the mess, right? Yeah, if you say so, Mr. Know-it-all. Вас суть наняла госпожа председатель совета, I правильно? bet Council Leader Van Buren got you the job here. Of course, she wanted the best. Oh, great. I think she'd be perfectly happy if no progress was ever made here at the school. Know what your problem is? You're a windbag. Bert thinks so too. Who's Bert? Buddy of mine, he thinks you're a windbag too. But I don't even know Bert. Even we just met. So you're saying I'm lying? That's exactly what Bert, me and the others hate about you. О, There что is такой no Bert. токсик? You really live in your own little world, you windbag. Жизнь токсик. Если мы будем работать вместе, управимся быстрее. Look, you were told to clean the entrance hall. I was told to clean the entrance hall. If we work together, it will be faster for both of us. Don't you get it? Sure, Professor Brain should know. The rest of us are idiots. I never said that. But it is a fact. Don't know about anything, but wanna play the big man here, huh? It is quite obvious that. No one else is allowed an opinion. We had that О, here before, you know. осуждаю. Rotten fascist. Осуждаю. I don't want to fight with you. Your parents are siblings. Yeah, all three of them. Что? Нужна ваша помощь, Come пожалуйста. on, seriously. I could really use your help. Can't cope with your life, huh? And now you want me to fix it for you, just like always. You've never helped me. We don't even know each other. Oh, the fine gentleman considers himself something Капец, better, он and suddenly токсик, doesn't просто know us агрессор. anymore. I'm slowly beginning to believe you actually find it funny to wind me up. Everyone hates me because I'm so cool. I'm sure they don't. Yes, they do. People say that I'm arrogant. But how should they know? I wouldn't give them time of day. And you know what beats everything? Такой тролль, да. A hammer. Ha ha. Idiot. It was nice talking to you. I really don't understand why so many people don't want to talk to trolls. Arseholes, the lot of them. They don't want us to speak our minds. And I think that's wrong. That's why I let you. Yeah, but then you run down everything I say. Who made you sheriff here? This school is going downhill and has been for a long time. Ever since you and a few others came here, there's been nothing but stress. Hang on a minute. Isn't this your first day? Didn't used to be that way. But now everything has to be politically correct, or you get silenced immediately. Yeah, well, goodbye. Да, он явно отыгрывает роль тролля, знаете. Ну, типа тролля, вот этого интернет-тролля. Those are the cobwebs the headmaster wants me to get rid of. Not only are there a lot of them, they're much too high for me. Как мы будем это убирать, Уильбур? Как мы будем это убирать? Давай посмотрим на входную дверь. The door to the magic school actually consists of several doors. One for the large creatures, such as trolls, one for humans and elves and the like, and then there's one for gnomes and dwarves, and one for even smaller beings. That is supposed to symbolize that everyone is welcome in the school. But in reality, graduate mages are almost exclusively human. I'm the first non-human to graduate in many years. Guess that's why my door hinges squeak. Мы не можем туда пойти, да? Да, мы, походу, I не можем can't leave зайти. until I've completed the 3 tasks. I don't want to let the archmage. Блин, ну ладно. Пойдем туда тогда, потому что тут делать нечего с этим троллем. Заколдовать. А, подожди, стоп! А, блин. Может, мы тут что-то сможем сделать? Ну, подожди, сначала давай сюда опять, обратно. Опять обратно, пожалуйста. Давай мы попробуем волшебной палочкой. Класс. Класс, чел, просто класс. Так, это не получится, это не получится, это тоже не получится. Давай попробуем развести огонь, наверное. Ну, типа, это я точно знаю, что я могу сделать, а больше я не знаю, что я могу сделать, если That честно. won't help with no fire burning. А, то есть его поджечь надо сначала. Го, I don't know подожди. how to conjure fire. Might have been part.
Блин. Ладно, давай пойдем сюда. Может быть, мы здесь сможем понять. В журнале. Ой, это что? Кобальт? Что ты здесь делаешь? Читает, что ли, сидит? Oi, stop that. He kissed a picture of the princess. Хм. Probably better if I put the book in a safe place. О. Как бы одновременно оу и иу. Типа и то, и другое. Пакет, там какой-то пакет лежит. Раньше там не было пакета, там было пусто. Что за пакет? Мы там вроде все What's собирали. this? A gift? Сомневаюсь. For Wilbur A. Вряд ли это подарок. Скорее всего, нич. Wow, that's... What is it? I'm a magic slate. О! Ты подарок от кого? You look like you're pretty expensive. Thank you. And you're a gift. You're mine now. The gift wrap and greeting card seem to indicate that this is the case. But who is A? Insufficient parameters. Maybe Alistair, the Archmage. Mordred, Vivian, Leslie, Alistair, Archmage of Мне планшет Seastone. подарили, чат. He Волшебный probably thought I might планшет. need some help. How nice of him. Vivian. Haha. Ну что это такое? But what exactly are you? A talking slate? I can speak, write, draw, calculate, sing, write poetry, and vibrate. And answer almost any Vibrate. question. It can vibrate. А можно ли тебя использовать для бесплатных Can you игр? be used to play games which appear to be free at first glance, but in the long term empty your pocket and leave you destitute? No. I am a tool and was not designed for unproductive activities, such as games. Too bad. Могу спорить, ты очень полезна. I bet you're really useful. Insufficient parameters. So let me get this straight. I can write on you and paint. Do you know any spells? No, Can you give me any tips on how I can do my tasks? unless it's about recipes. Probably not. I like you anyway. Okay, yeah, over and out. Отлично. Давай вот здесь посмотрим еще раз. Мне почему-то кажется, что Maybe я I can какой-то... find something in the Да-да-да-да-да. roll book about this Allardyce mentioned in the note on the apparatus. Тоже про это подумала. Here. Despite repeated warnings, young Allardyce continued his experiments on his fire maker. To my great regret, I must say that the device works. He demonstrated it to the staff. We had to have him committed to the asylum in Arkhamstone because of his delusions and insubordination. Окей. A wizard who invents a fire maker and then committed to an insane asylum by other wizards. I guess they didn't understand his new kind of magic back in their time, or they figured their monopoly was in danger. For a long time, wizards were the only ones allowed to make fire. А как нам делать этот огонь? Нам просто огонь сейчас очень сильно нужен. А, это зажигатель как раз. If I need fire, maybe the old fire maker could help. Да-да. Nothing. Either it's broken or missing fuel, or I'm not using it correctly. А как мне о нем узнать? Может быть, с помощью планшета? At the moment, I have no questions. Ну есть же, ну есть же. Но есть же I don't know how the вопросы. machine works. I need... Как нам узнать про нее побольше? Давай посмотрим на Кобальда еще раз. Мне нужно про нее узнать побольше. He was crazy about the book of fairy tales. Well, rather, the picture of the princesses in it. That's just not right. That's just not right. Окей, Google, This но is она the не death of отвечает. Chantal. Hard to imagine two students. Timmy, though, well, he is... Так, это нам тоже не поможет. Как бы нам узнать про этот чат? At the moment, I have no questions. У нас есть вопросы, чел. I could sew the pages into a quire later, but I Так, still haven't... окей, он еще не нашел их вместе. Может быть, старые монеты? Что, если старые монеты? Нет, монеты не юзаются. Может быть, вот это? Нет, это тоже не юзается. Заклинание открывания. Нет. Автоматизации. Нет. Заклинание фей. Нет. Погрызный блокнот. Нет. Может, палочка? Сказки.
Блин, да как же мне это... как же мне это использовать? Может быть, еще раз посмотреть? По поводу вот зажигателя. Может быть, там есть какая-нибудь надпись полезная, например. Maybe yes? Maybe I'll find another entry on Allardyce. Не, про Алердиса нам не нужно уже, нам нужно про книжку поискать. Oh, today I made a disturbing discovery. Young Allardyce, very gifted but also nonconformist, was making drawings of an apparatus. Во. This apparatus could start a fire without magic. Of course, I took the paper away from him and showed it to the headmaster. He ordered 2 weeks of detention in the dungeon and added the drawing to the offender's file. А, точно, у нас же есть в инвентаре вот это вот. Блин, а как нам... Как мне... подожди, а как мне использовать According to инструкцию? the plans, you have to fill the machine with a flammable gas. A complicated mechanism inside ignites the gas and it creates fire. Газ у нас есть тут. А как нам поймать этот газ? Может, давай сюда? И типа, когда облако газа возникнет, мы его всосем в мехи. Мехи же они типа сначала всасывают воздух, потом отсасывают обратно. Так. I shouldn't do that too often. One spark, and we'd have the... That was the time that Grandad lived on nothing... Да, пробуем. Блин, нет, нельзя. А как бы мне взять этот дым? Не, он исчез, все, он исчез. Блин, я хз, что делать, чат. Да, попробуем туда войти. Энди, привет тебе, Куроск. Здесь вообще ничего нельзя делать, кроме этой. Master Marcus told me everything I just wish... Блин. Оно не всосалось, чат. Дым не всосался. Вообще никак. He was crazy about the book. Может заколдовать его? Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. At the moment, I have no questions. Как же мне, блин. Дать Кобальту книгу сказок? He'd like to have the book back, but if I give it to him, he'll just take it. Неплохо. Ага. Хорошо. Потом... Ага, сейчас, секунду. Так, я тут. Чат, я не знаю. У вас есть предположение, что мы можем делать? Я не могу представить. Чего, Алис? Так. Ага. Поняла. Погрузный блокнот. Ага, я поняла. Может быть, посмотреть на стол? Может быть, это? Может быть, это? О, использовать книгу, чтобы заманить Кобальда в ловушку? Интересно. Так, подожди. Подожди, что? Maybe I can lure him into a trap. Hey, look! That book! Зачем она была? Ah! I have you now. Well, sort of. Locked up in a dark place with a book of fairy tales. Time to negotiate. Давай говорить с плененным Кобальдом. Hello? Can you hear me? I got nothing against you, but you have to leave the school. It's too dangerous here for you, and you're interfering with the routine. I'm going to slowly open the desktop now, and you're going to come out peacefully. Right then. Ah! О! Ow! Oh, Навалял. sorry, I didn't mean to do that. I should
probably make the best of this. I'll just keep him in the pencil case where it's safe. Жесть, навалял Кобольду. О нет. О нет. Oh, I think he's woken up and he's looking for trouble. Так, хорошо, ладно, с этим вопрос решили. Пойдем посмотрим еще раз журнал, потому что я реально хз, что делать. Как мне отсюда дым забрать, чат? Как? Как мне забрать Talented дым? mage invents a fire maker and is locked up for it. Huh, pretty steep, but it fits with They were the only ones allowed to start fire. If the fire in a house went out, they had to call a mage. They used to say, the faster the coin falls through the slot, the faster the wand makes the stove grow hot. Nowadays, everyone makes their own fire. То же самое, наверное, скажет, да? Или нет? Чат, выскажи за Young предположение. Allardyce's fire-making plans could still be in his fire. Так, это не нужно. Давай еще раз посмотрим на зажигатель. According to the plans, you have to... a complicated... Блин, как же нам это сделать? Я не могу понять. Я не могу понять. Не могу понять. У меня не хватает мозга. Как поджечь? Может быть, вот это в качестве горючего газа подойдет? Не, вроде не подойдет. Привет, Ливаненок, привет, добро пожаловать, Росточек. Блин, может быть, еще раз приблизиться к растению и попросить газ? Ну-ка, давай. Хорошо, газ. Газ. Это газ. Я могу! А почему первый раз не получилось? Got it. Я же уже пыталась, и у меня не получилось в первый раз. Это супер-пупер нечестно. Алло! Алло! Чё за фигня? Сюда, чел. Так, теперь вот эту фигню сюда. Блин, странно. В первый раз я уже пыталась газ всосать. Right then. If this gas isn't flammable, then I just don't know. Не, вроде как он горюч. Done! Достаточно. The machine... Machine. Here we go. Давай. О, Эврика. I am master of fire. Who am I talking to? There's no one here. А что нам нужно сделать? The gas burns with a knife. And because it burns, it no longer smells. А как нам... Зачем нам огонь? Сейчас, зачем нам нужен был огонь? Поджечь бумажку? Нет. Палочкой, может быть, огонь схватить или что? Зажечь печь, да, но как? The gas burns. And because it burns... Но как? Вот. Yes, I could get the fire to the staff room fireplace using the paper, but I should have a prepared fireplace waiting for me when I get there. Так он и ждет твоего прихода, алло! Use the fire maker to destroy it. I'm not burning. They're very valuable and Так, ну-ка. I'm not They're very... Окей. Yes, I... Так он, блядь, ждет твоего прихода. Чё за фигня? Так, ладно, уходим отсюда. Судя по всему, уходим отсюда. What should I do, как говорится, what should I do? Может быть, тут? Давай посмотрим на грязный пол. How can I ever get the hall clean? Ну-ка, еще раз. Wow, this isn't dust and dirt. It's like the funk of fall, even though no one's been... Давай попробуем чем-нибудь вскрыть. Не этим. Не этим. Не этим. Не этим. В целом, типа, нечего вскрывать, так понимаю, да? Давай попробуем вот это на кобальтов применить. Или не получится? О, натравить кобальда на тролля! Да, отличная идея. A fight between a kobold and a troll could be funny, but that's not a good reason, and it might get messy. Все веселье испортил. Тупо испортил. Все веселье. Тупо испортил. Я надеялась, что это будет весело. Можем троллю заплатить, кстати. Или кобальду. Князь Алтаря, спасибо большое за подписку на 3-4 месяц. Добро пожаловать в початок, и спасибо большое. И к привет тебе, Круточек. Так, мы его не можем покормить. Ну, я больше не знаю, что тут делать.
У меня нет идеи, чат. У тебя есть идеи, чат? Да, посмотрим на камин. По-моему, он готов. That's a good start. However, I can't light the wood directly. I mean, А, но недостаточно сухое, чтобы загореться. should I misuse the broom on this? Unfortunately, I can't open. Может, давай кобальды сюда используем, нет? Так. О, I don't know how to. да, он не может использовать огонь. Может быть, сюда положить бумагу? I could probably lose 1 or 2 sheets from my loose leaf binder. Так. Теперь он готов? Paper, wood. Все, теперь не хватает только огня. Отлично. Yes. Or were there some gaps in your education about which I Да, should be Арляш, informed? привет тебе, Курск. No. Crap. I've no idea. Да я знаю, как вызвать огонь. Чел, ты дурачок, что ли? Мы с тобой уже такую огромную работу проделали и вызвали уже огонь. Боже мой, просто иди сюда. Просто иди сюда и возьми огонь. Давай. I'll tear a sheet from the notepad into strips. They should do to get the fire to the fireplace. Let's give it a try. Now, hurry. Быстро, 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 бежим. Бежим, чел, бежим. Бежим, бежим, бежим. Отлично. Теперь сюда. Быстрей. Быстрей. Done. Ей. Now, come on. Burn. Did you say something, Professor Weathervane? I'm just about to summon fire with my magic skills. Oh, fire, come here. Yeah. Careful, Professor. Don't burn the whole tower down around you. Sorry. Изи вообще, The просто result was изи. great, but how did I summon fire when all I did was wave my wand about? I don't like that. Ты не вызывал Now огонь? with fire, you can already feel the room getting warmer, but the heat is just a positive side effect. The fire will take me to the missing library. Ну, тебе для этого нужен какой-то особый порошок. Ты забыл, чел. The display case. Давай пойдем попробуем с директором поговорим. Может, он нам даст ключи от витрины. А мне русская больше нравилась, Арляш. Excuse me, Headmaster Block. Yes. Я познакомился с смотрителем I троллем. met the caretaker. Troll. I know what you want to say. I'm not enthusiastic about it myself. Trolls are sullen, slow, and rude. But what can I do? They have a stranglehold on the janitorial market. We must live with it. Still, we were able to negotiate a good contract. What do you mean? Paragraph 1, Section 1. The troll is not allowed to speak with any school employee or student unless explicitly requested. Насчет заданий. About those tasks. Yes. Есть здесь где-нибудь инвентарь для уборки? If I have to clean the hall, is there anything I can use to do it with? The caretaker troll понимаю, was Арляш. supplied accordingly. Ask him. He doesn't want to give me anything. You are a professor. He is a janitor. Assert yourself. До паутины вестибюля не The добраться. cobwebs in the hall are a long way up. And? You may not have noticed, but I'm a rather average-sized gnome. That is no excuse. Get to work. Могут ли кобальды остаться у нас? Can't 1 or 2 of the kobolds just stay here in the school? After all, they are magical creatures, and students could examine them and take them for walks. Rioting kobolds in my school? I'll have none of it. They have to go. Ah, shame that. Я видел там схему камина. About the fireplace map over there. Yes. It shows several fireplaces in the school. Of course. Large and important buildings can have more than just one access to the fireplace travel network. One of them seems to be in the missing library. Good thinking, Weathervane. Get to the bottom of it. I'm already on it. But even if the fireplace was still reachable, don't you need a special magic powder to use the network? True. You need some extremely rare and valuable fireplace travel powder. Only high-ranking civil servants receive small amounts of it. Ей! Он дал Thank you. порошок. Weathervane, aren't you listening? Нет, не дал. Only high-ranking Чёрт. civil servants get some for personal use.
But I thought I was supposed to find the missing library. Of course, but without wasting my fireplace travel powder, thank you very much. Ну блин. I don't know how to get into the missing library without your fireplace travel powder. That's your problem. I assign tasks, you complete them. Or at least try. Понятно, спасибо. So, Ладно, пока. Пока. Как мне забрать его порошок? Давай еще поищем в шкафу с документами. Там есть что-нибудь, нет? Use it? Может быть, открылось что-то? Нет, не открылось. Черт. Ладно, я закончу. Как бы мне... О, я знаю, как мне его отвлечь. Да не ходи никуда, никуда не ходи. Стой. У меня есть кобальт. Haha, time for a little distraction. Hopefully this will get Blocky's attention. So that would be the next... go away! Nice. Nice. О Did боже. you see that, weather vane? The insolence. Unbelievable. The things one must put up with it. Appalling, Headmaster. А у кого-то больше нет порошка. Так, пошли в камин. Well, this should be interesting. The flames have turned green and the fire is suddenly Yay! cool. It's not a normal fire anymore. It's cool. Ну, давай, пошли. I guess I just have to think of the symbols that are painted on the owl, worm, rat. Owl, worm. Че, какую-нибудь херню переместится, да? Или все-таки куда нужно? Господи, пусть он переместит в библиотеку. Да, библиотека! Привет, малышка! Wow! Wherever the missing library is, I'm inside it now. Да, летучий порох. Тут страшно, где-то шепчется. Господи, тут очень страшно. Hello? What is it? What does it want here? My name is Wilbur Weathervane. Who is speaking? It's scary. It should not be here. Эй, библиотека! Ой, блядь! Тупо отрубился. О, это говорящие книги! What the? It's trying to break loose. Help! It has awakened. What does it want? Может быть, мне можно Would подняться? you mind letting me get up? It's pretty uncomfortable here. Haha, never. But at some point you'll have to let me get up. Is that possible? What? That we, sooner or later, have to let him get up? No idea. The answer to your question is, Okay. Okay, I'll just lie here for now. huh, exactly. Like, Что вы за книги? I'm not being funny, but you seem to be pretty confused to me. confused? Ha! We are, we're books. We know everything. All right then. So come on, tell me. What type of books are you? Well, me? Well, I'm a big, philosophy book. And my comrade here is, Thingy. I am a, you write words in it and explain them. Энциклопедия, Yeah, типа. a written word explanation book. Окей. Думаю, здесь что-то не There's так. something pretty weird here. How about we try and figure out what's going on here? What do you reckon? You can't trust it. We don't know what it is. It is not a book. I say we throw it out the window so that its leaves are scattered to the four winds. Алло! I think you're right. It has its own thoughts. and Книги that is not агрессоры. a good thing. I think. Well, I think you're getting a little bit carried away with yourselves. Careful. It's tearing itself loose. О, нет! Битва с книгами! Слоумо! Look, you, I won't hurt you, but something really weird is going on here, and I am not gonna let you throw me out the window. Make it go away. We don't like it. We know it not. It scares us.
Так, окей. Окей. Давай посмотрим наверх, Вильбур. Наверх. I think the library goes even further up there. Да, она везде. One can hardly see anything because it's so dark, and I don't see a ladder or a stairway that would lead up there. If the librarian wasn't some sort of monkey, I mean an ape, I don't know how he'd get up there. Хороший вопрос. I thought there weren't very many books in this school. No wonder. They're all here. Depending on what lies beyond the passages, this could easily be the largest magic library in the country. Так, давай посмотрим, что тут. I wonder if the books were always alive, or were they brought to life because of this place? And shouldn't books be terribly wise creatures? Why are the ones here so simple-minded? Давай возьмем, да, какую-нибудь одну с собой. Что там за книжка? That's strange. The writing is very pale and fuzzy. It's almost as if... I have to get used to these living books. Типа как книжка «Забывай, что в ней написано» или типа того? То есть из-за того, что их давно не This читали? wall, this arch, it looks like a door belongs here, but there's only a wall. It's almost as if this room was hiding from the world. Or was it forgotten? This wall, this arch... Так, ясно, это пока ничего не можем сделать. Давай посмотрим тут на книжки. The books have all retreated to the shelves. I don't know which ones attacked me. Listen, I won't hurt you. I've been looking for you. You and the library should come back to the school. Make it go away. It scares us. But I won't hurt you. How can I prove that? Go away. Go away. Блин, давай посмотрим еще, что есть, потом попробуем еще раз с книжками поговорить. Что там? Empty. Everything that might once have been in there seems to be spread across the desk. Окей. I need wood for a fireplace, and instead of burning books or a shelf, I'd rather have something that no one seems to use. Отлично. Ящиком разожжем камин. Пойдет. Только огня-то тут нету! A note. О, прям в носу медведя. This is a spell. I think it's even... Yes! The fire spell! Yay! The most important spell of all to a mage! Ура! У нас есть заклинание огня! Ура! If it weren't so scary here, the library could be a really nice place. I think it once was. You don't see doilies anywhere else in the school. Давай возьмем. Мы ее сожжем в камине. Not Так. sure this desk was meant for students. It might have belonged to the librarian. Looking at the tools, a large part of the work must have been the care and repair of books. Угу. Мы как раз можем здесь починить книжку, если там есть еще пару листов нужно. Вау! Так, это светящаяся медуза. Jelly glowfish usually only survive a few years if nobody looks after them. Значит, Perhaps the все-таки books есть. fed them so they wouldn't have to live here in total darkness. Или Wouldn't нет? that be terrible? To be locked in a library and Или not здесь have все-таки enough кто-то light есть? to read all the wonderful books around you. Может быть, тут все-таки кто-то Another есть. book page. I'll take it with me. Хорошо. И вот тут тоже. Oh, this book is in worse than poor condition. The glue has given up the ghost and now several pages are missing. Here's one of the pages. I'll take it with me. If I could repair the book, that might convince the other books that I mean them no harm. I would have to sew the missing pages together and then glue them to the book spine. Dum-de-doodle-oo. Huh? Чё? Do you know anything about book repair? А, I точно, это know мой планшет. everything. You have to sew the pages together, right? A few at a time. Correct. The so-called quires. And these quires are then glued to the book? Correct. For which you need wheat starch paste. I don't have any of that. Alternatively, alchemically manufactured adhesives or some natural products, such as troll snot, can be used. Troll snot? Correct. Troll snot forms the basis of many industrial adhesives. Thank you for this valuable and somewhat disgusting information. Cheers. Cheers! Так, давай попробуем, типа, склеить, что ли, хз. Листы. Individual sheets aren't going to get me far here. I have to use a needle. Так, окей, давай так. I could sew the pages into a quire later. Да, блядь.
А как мне? А что мне? А как мне? Ладно, давай назад. Давай пока разведем костер, получается. Потому что мне все равно It нужны would be сопли better тролля. if the headmaster never finds out about this. Так. Теперь нужна салфетка, нет? Нет, окей. Давай тогда заклинание огня. Ignifaxius ignisfero. Yeah, I'm boy. slowly getting the hang of this. What did it do? It summoned the Red Devourer! Так, теперь сюда давай. That was the last of the fireplace travel powder, but I think it was enough. Так, сейчас мы уходим сейчас или нет? Давай поговорим сейчас. Did you make the library disappear? Do you know how to make it reappear? It should leave us alone. Maybe we can help each other. One hand washes the other. It wants to wash us, so the last bit of ink will blur. Oh! No, talking isn't helping here. I just have to prove to them I'm their friend. Так, окей, давай выйти из библиотеки. Пойдем за соплями тролля, блин. За соплями, блин, тролля, блин. Давай мы подожжем его, блин. О, давай мы подожжем паутину, кстати. Theoretically that could work, but in reality... Ой, господи, да просто сожги, лол. Ну и сожжешь ты тут все. И чё? Просто сожги. Ладно, поговорим с ним. Просто не могли бы вы дать мне своих соплей? Oh, hello. Why have you always got to be in my face? Директор Блок сказал, что должен дать мне инвентарь для Headmaster уборки. Block has ordered you to give me some of the cleaning supplies. Right. So, you're doing it? Of course. Then give them to me. Oh, sure. You're making fun of me, right? No. No matter what I do, you're not going to give me anything to use to tidy up, right? Of course I will. I'm going to get a broom myself. Мы должны избавиться от кобольдов. Headmaster Block wants to get rid of the kobolds. Didn't tell me. Want whatever you want. Вам никогда не поймать кобольда. I know why you don't want to help. You can't. You're neither smart enough nor fast enough to catch the kobold. I can do anything better than you can, that's for sure. But I don't have to prove anything to you. Хорошо, мне нравятся кобольды. Never mind. I like the kobolds. To be honest, I'm actually even proud of them. Yeah, I've seen better. Yeah. However, it would make me really angry if someone scared the kobolds off. Huh? You talking to me? Почему всегда такое? Why you like that? Like what? So unfriendly, destructive, and such an arse. Troll's troll. Things can't. Is that all you want? Just to be a right pain in the arse all your life? Someone who just annoys others without ever lifting a finger? Blah, 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 blah. What is it? Finally notice your own stupidity? You, Want to apologise? Ha! Loser. That was a waste. Так, окей. Попробуем на салфетку, может. Look here, isn't it pretty? Ugly. That's not true. Got it from my grandmother. It's an heirloom. And, wow, it means a lot to me. Купился! Thank you for Купился! showing it to me. Ha! I tricked you. I wanted your snot in the cloth. Oh, wow. You're so great. Snort. Nutjob. О боже, так, ладно, возвращаемся обратно. Туда. Войди в библиотеку. Быстрее иди в библиотеку. Ну давай уже. Как он долго идет в библиотеку, это просто ужасно. Так, я вообще-то, по идее, нашла все страницы. Если не ошибаюсь. Ну-ка. Давай. I have the troll snot, which is... But I can't glue the pages in individually. First of all, I have to use a needle and a thread to sew all the missing pages together into a quire. Блин, он говорит мне, что я нашла не все страницы. I could sew the pages into a quire later, but I still haven't found all. Ну я же нашла их все. I have the troll snot, but I can't... Чат, я же нашла их все. Я не знаю, где еще искать.
It's almost as... Да не Maybe they know знаю. how to make a library... Whatever. Я не знаю, Maybe где they know еще how to make... искать. Whatever. Боже, где еще искать страницы? Где? Да подожжем нахрен эту штуку. I don't think that'll work. But I can try. Да, она не сработает, мы уже это знаем. Should I misuse the broom? Unfortunately. At the moment, I have no questions. Как нам это сделать, чат? Может, заплатить кому-то? Все, у меня снова пропали идеи. Я снова не знаю, что мне делать. Давай заплатим троллю. Ну, пожалуйста. Ну и что он тролль? Давай просто заплатим. Давай подожжем его. Ну, не его, конечно, вы поняли. Я не знаю, что делать. О, какая-то заклинашка на него срабатывает. Can I use it to make him work faster? Probably. But I don't think I should do it. Using magic to compel live... Ой, нет, он не будет это делать, все ясно. Так, может быть, просто палкой на него нет. И в феечку его не превратишь, и так не сделаешь, и не покормишь его, и бумажка ему не нужна. Может быть, уколить иголкой? Нет, иголка ему тоже не нужна. Давай попробуем подергать эти штучки, ок. Ну-ка. Чёртов тролль! Так, допустим. Так, допустим. Но это все еще ничего не дает. Блин, мне кажется, что мне нужно вот здесь что-то сделать. Ой, стоп, что? Показалось. Монетки может сюда бросить? Нет. Может это? Нет. Может огонь? Тоже не пойдет. Не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет. Мега пряник, привет тебе, Куруска, добро пожаловать. Я не знаю, что делать. Все, у меня тупик, чат. Все, я в тупике, я в тупике. Я в тупике. Посмотреть на кобальда. No idea how to reach him up there. Well, it's not just that he's very... Не работает. Может, всосать его? Нет, не работает. Может, заплатить ему? Нет. A fairy spell summoned the... Why did Cobble... Так, ладно, не получится. И поджечь его тоже не получится. Я так понимаю, заколдовать его тоже не получится. Дима, я не знаю, что мне делать. Я не могу пройти игру дальше. Съесть бутерброд — это прикольно, но я не могу пройти игру дальше. Я не могу. Спасибо за бутерброд. Тоже не получится. И это не получится. И это тоже. И это тоже. И это тоже. Блин, ну поджечь была отличная идея, я считаю. Привет, привет, добро пожаловать. Поссорились с Артуром. Вообще у нас лютая ссора, на самом деле, пипец. Ужасная ссора. Я не знаю, как он теперь помирится. Мы так поссорились, что, мне кажется, мы теперь больше никогда не сможем быть друзьями. У нас отвратительная ссора, просто пипец. Мы когда ругались, у нас просто клочья в стороны летели. Мы прям орали друг другу, то, что, типа, все, ты мне больше не друг. Он говорит, типа, ты мне тоже больше не подруга. Знать я не хочу, говорю, я тебя тоже знать не хочу. Потом он крикнул, я тебя ненавижу. Я говорю, я тебя ненавижу впервые. Там вообще такая дичь творилась. Ужасно, ужасно. Было ужасно, ужасно. Ну, типа, мы, конечно, не хотели рассказывать, но раз уж вы сами догадались, то как бы ок. Так. И тут нет. Тут тоже нет. Тут тоже нет. Блин, может быть, вызвать все-таки. Да блин, мастер не вызывается, чат. Мастер не вызывается. Что, мать твою, делать? Что, мать твою? Может быть, с директором нужно? Такую лично неприязнь испытываю, что кушать не могу. Вообще не говори. Ужасно, ужасно, Орлена. Я вот мне бутерброд Дима принес, и мне кусок в горло не лезет. Вот про это заговорили, про 6D. Все, мне кусок в горло не могу больше. Не хочу есть, пипец. Давай попробуем поговорить с ним, брат.
Блин, да что делать-то тогда? I can't leave it. I don't О, want to а let... может быть, откроем эту дверь? Нет. Может быть, это нет. Огонь? Нет, не огонь. Феечка? Нет, не феечка. Бумажки? Нет, не бумажки. Что делать? Может быть, я могу открыть вот этой штукой? Судя по всему, не могу. И это не могу. О, кстати, помните, тролль говорила что-то про пенни, ну, типа монетки в двери. Го попробуем засунуть монетку в дверь. Да, детка, это работает. If I put a coin into the gap in the door on the same side as the hinges, the door won't open anymore. Done. Отлично. And the caretaker never twigged. Ну-ка, давай поговорим с ним. Oh, hello. В двери застряла I монета. think there's a coin stuck in the door. Can't open it anymore. Did you stick a coin in there? Не. No. I Не, hate нельзя, it when Рефас. the doors get blocked. Вроде как нельзя, но это не точно. Так, а что нам тут теперь делать? О, A ключи. huge key ring. Давай No, that соберем. won't work. He'd probably notice if I was... И что нам делать? В смысле он заметит? Ну, блин, придумай что-нибудь, чел. Quick now. Давай. Omnia nunc aperero. Ебо. Ha, he didn't twig. Блять. Ай-яй-яй, запалил, кажется. А, нет, он тупит, стоит, все хорошо. Got them. Гача! Гача, бач! Гача! Отлично, все, идем туда. Ключики вот сюда. One of these keys has got to fit. Of course. There we go. Так, что у нас тут метла есть? Так, метлу забрали. Что еще есть? I was just removing an ugly stain from our display case. Our school's achievements should be there for all the world to see. Well said. Все вроде, да? I'll put it back when the job... Окей, хорошо. Давай попробуем на самом деле сейчас засунуть листы в книжку. По-моему, нельзя было. Я пыталась, и было нельзя. Вроде как. Сейчас рискнем еще раз, Рефас. Individual sheets aren't going to get me far here. Да, вот, их нужно типа сшить, а потом вставить. Так что не получается. Потому что типа сшить он их не может из-за того, что якобы не нашел все страницы. Думаю, сейчас найдем. Так, метелочка. Сюда. Right then. Sleeves rolled up, a song on the lips, and off we Я go. вот тоже так думаю, зомби. Who am I trying to fool? The dirt is rock hard and impossible to shift, and the broom's too big for me, and the hole's huge, and I hate cleaning. It'd take me hours to get this done. There must be a better way. Must be a better way. Так, давай, вот эта вот штука. Заклинание автоматизации. Заколдуй метлу. Давай, заколдуй метлу. Let's see. Тоже так убираешься? Понимаю, зомби, понимаю. Why work when you can do magic? Ей! Ей! А можно теперь остановить эту метлу? Как ее остановить? Нет, вернись обратно. Боже мой, вернись обратно. О, она убрала. He's already done with the floor. At least, I'd call it clean enough. If it were any more clean, it would just point out how dirt... Okay, broom, you can stop. Broom, hey, stop! Oh, I may have a little problem. Так. А что если на нее еще раз применить заклинание автоматизации? А, может быть, с ней поговорить? Смотри. Вроде с ней поговорить можно. Как мне попасть? Как попасть в метлу? О, кажется, попала. Нет, не попала. О, расколдовать метлу. There has to be a way. Именем магии, которая живет во мне, повелеваю тебе стоять. А ну-ка, птицы, брысь, лягушки, брысь, а метла остановись. Birds are fly and toads are leaping. Now is when the broom stops sweeping. Shazam!
I should have known. After all, I'm not a witch. Так, птица Эрис Сазун и Диси, бла-бла-бла. Maximus Dominum Brumus Probere! Brumanus eon Domus Comicus Victorus! Парадокс, притросточек. Maybe I'd have more success if I didn't make stuff up. Именем магии, который же мне повелеваете стоять. By the powers of magic manifested in me, I command you, stop. Please. Nothing. А как мне отменить тогда? Ну все получается. You've won. For the moment. But don't you get too... Так, может быть вот это все-таки сработает? Или нет? Нет, вроде не работает. Может пройти феечку? Нет. Может быть вот так? Нет. Или да? Нет. Может быть огонь? О, огонь. Even if I could justify burning school property, how would I get rid of the ashes? Господи. Какие все правильные, какие все правильные. Может с троллем поговорить? А мне кажется, он меня просто затроллит. Если я поговорю с троллем, он меня просто затроллит. Как говорится, nothing special. Ну да, попробуем. Oh, hello. Так, эта метла могла бы мне As you пригодиться. can see, I've swept the hall. Maybe you could collect the cleaning supplies. You didn't sweep the hall. The broom did. You want to steal the credit, huh? No, but I have to go. О, нет, у меня плюс одна проблема, я не знаю, как их решить. I hope no one... I'll put it back with... Как много проблем. Я пытаюсь их решить, их становится все больше. Block. Yes. Три притросточек. Насчет задания. Yeah. У меня есть хорошие и плохие новости насчет вестибюля. I have some good news from the entrance hall. The fight against the dirt has been won. Very well. However, what is your position on enchanted items? As long as they function properly and can be controlled, no problem. Then there's one more little thing I still have to do. Я нашел I was библиотеку. in the library. It's fine, more or less. Really? Where is it? Well, it's not easy to get into. You just need a little bit of magic. Unfortunately, that is unacceptable. The library is a room like every other room in this building, and it has to live with the fact that staff and students may want to enter it in the conventional manner. Through the door. But how? I do not care how. Get the room back, Professor, and then I can finally return this loose page to where it belongs. О, отдай мне страницу тогда, чел. О, дай мне страницу. Это бумага, страница из книги? That note you have there, it looks like a page from a book. Yes, indeed. It's an incomplete travelogue. The traveler, apparently a researcher, speaks of a country called Laputa. The arts, sciences, languages, and crafts are revolutionary. Very exciting concepts, but unfortunately, the book is incomplete. If you give me the page, I might be able to find the rest of the book for it. Thank you. I'd like the whole story. I'm sure the tale will end well and will serve as a role model for us. Yeah, take it. Ta! Найс. Та! Кайф. Все, пока. So, Так, иди сюда. Иди сюда. Давай сшивать. all right. Now I'll sew Отлично. the 7 together. Ей! Done! Так, пойдем в библиотеку. Вот теперь с помощью соплей тролля мы приклеимся на место. Да. Кайф. Осталось всего ничего. Так, это сюда. All right. I'll smear a little troll snot along the spine. Ugh. And then I'll carefully glue the quire in. Спасибо большое, Атри. Done. As good as new. Красота. Только она не будет разваливаться. I attempted to rise, but was not able to stir.
for, as I happened to lie on my back, I found my arms and legs were strongly fastened on each side to the ground. The same was the case with my very long and thick hair. I likewise felt several slender ligatures across my body, from my armpits to my thighs. Неплохой вариант, I could Орляш. only look upwards. The sun began to grow hot, and the light offended my eyes. Кстати, что такое? Что-то из первой части. Мы там тоже на какую-то эту гору путешествовали. You can read me? Well, of course. You were actually one of my favorite books. Read on. О, что за книжный оргазм? Books cannot read. We have to be read. When no one reads us, our stories fade and we forget who we are. Oh, that is so sad. I would love to help you all, but I've so much to do and I can't possibly read you all. Reading books is ancient magic. You can travel to foreign places, the past and the future. What does that mean? There's always time for a good book. Ах, если бы, книжечка, ах, если Okay бы. then. Who wants to go first? В настоящей жизни все не так. Pick me. Вау, он реально будет читать их все? It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of Библиофил получен достижение. Он сел читать книжечки. So cute. That was great. I'm going to repeat that as soon as possible. Ура. Нашли дверь. Well, how did I do? And how long was I gone? Not long enough. Окей, так, нам нужно пойти и сообщить, что библиотеку мы нашли. Если он откроет книгу, чтобы прочесть, значит ли он, что посмотрит на ее внутренности? Ну, с какой-то степени, да, наверное. Получается, что так. Здорово. Excuse me, Headmaster Block. Насчет заданий. Yeah. Библиотека The вернулась. library's back, and the entrance can be found, funnily enough, in the entrance hall. Understood. That was a job pretty well done, right? Do you want praise every time you are successful in doing something for which you are paid? Yes, please. Yes, please. Чат, хвали меня почаще, как стримера, пожалуйста. So, Please, yes, please. I need that you, chat, tell me some good news, you know. Так, слушайте, а можно пойти в библиотеку тут войти? Может, смогу что-нибудь там полезное найти? Wow! It looks like this library has finally returned to life. Яй! Вау! О, боже, сгнившие книги. А мы их тоже читали? Oh, what happened to these books? A sad story. Their fate was sealed by the leaky roof. Well, maybe I can fix them. It's too late for that. Correct. That's why we should help them before they're destroyed. Ой, спасибо, чат, no, спасибо not большое. this Спасибо. again. We've already been through all this. The book friend hasn't got time for silliness. Time is irrelevant. You are irrelevant. The books are ruined, and there's nothing we can do to change that. Окей. Oh, the books are right. The friends are all rotten and mouldy. Even the best bookbinder couldn't save anything here. Не, ну мы можем как бы соскрести And I'm not грибы и even пожарить close их с to being the картохой. best. По факту. Oh, the books are right. Подожди, Even подожди, the... подожди. А может быть мы можем их заколдовать как-нибудь? Нет. 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 Может быть это? Тоже нет. А может быть это? Нет. А может быть это? Нет. At the moment, I have no questions. Эх, кажется, все-таки ничего не можем. Ну, по крайней мере, пока. Пока что у нас нету никаких вещей. The fire is once again an ordinary fire. I don't know how long Ой, 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 я случайно сделал. I sat in front of it and read. Must have been a long time, and yet it flew by. I think for the troll and the others, I was probably only gone a few minutes. Так, ну что? Смотреть на книжки. A great team. I didn't read all of the books. Once I got started, many of the books remembered their texts. It was as if they were awakening from a long sleep. I only had to read a few sentences, and they were able to remember who they were again. The text came back, black as coal and crisp, and they began to quote from their contents.
all at once. It was fantastic. Спасибо, Ика. Так, подожди. Говорить с книгами, посмотреть на книги. Давай еще тут. What is this? Laws of Avantasia. Hello? Are you alive? You're not going to bite my finger off if I open you, right? In Bracken, men are forbidden by law from giving their wives a nasty look on Sundays. In Belzine, women are forbidden to wear fake moustaches if said wearing could incite temple visitors to laughter. Strange laws. Ну, очень милые. Так, What else have our legislators come up with? ну-ка давай еще раз. In Shindula, men and women over 18 years are prohibited by law from opening their mouths while smiling if doing so would reveal more than one missing tooth. Oh, come on. No one could really come up with this stuff. These are the silliest laws I've ever heard of. In Seastone, public employees under 1.5 meters in height are not allowed to work at heights of Спасибо, more than Адри. 3 meters. I take it all back. This book is coming with me. Все-таки забрала ее, серьезно? Жесть. Тогда сначала вот с этой книжкой поговорим. Не знаю, что она может нам дать, но с ней явно можно вести диалог. Людвиг, привет, Растачек. Wilbur, I've been waiting for you for a long time. Ты ждал меня? You've been waiting for me. Of course, for many years, since way back then. But I don't think I've ever seen you before. You didn't. Of course you have. Many years in the past. It just hasn't happened yet. Ты кто? Who are you? Call me Emmett. Emmett, the Book of Time Travel. Alternatively, Emmett the Scatterbrain. I know everything there is to know about time travel. Captain Nate traveled back in time. He had an amulet from the Archmage. But our bewildered friend here thinks you can just zip around the time stream without the use of any magic at all. Назад в будущее, да. Just into the past. The future isn't written yet. Have you never heard of the word paradox? Eh? If it were possible, we could save those poor books from being soaked through. Вау, так как возможно путешествие во времени? How exactly does this all work? Time travel without magic, I mean. Why, how all journeys with books work. You read about a time, imagine it, and then, great Scott, you're there. Hey presto, tra-la-la. It's that simple. Precisely. If it didn't work, I wouldn't be telling you about it. Мне хотелось попробовать, хочу отправиться в прошлое. It can't hurt to try. Send me to the past. Are you absolutely certain? The past is a strange place. Tell me about it. Well, listen. Так, давай. And the world was the same, and yet different. Только в магии, возможно, могут. What is this? Что? 2D-графон! Что? Нужно это срочно сфоткать. Это прекрасная картинка, мне она очень нравится. О, господи, чат! Books are still rotten. I mean, already rotten. I haven't gone back far enough. Так, хорошо. The fire looks quite strange. The flames dance so evenly, and there's no smoke. Так, ладно. Hello? Can you still talk? What do you mean, still? We've always been able to speak. We are living books. And you are? Wilbur, from the... Пиксельный графон, кстати, from the тяжело future. рисовать, на самом деле. Ну, такой качественный, Naturally. красивый. Очень тяжело. Так, давайте Apart from посмотрим. everything looking so strange, not much has changed in the library. Just a few more books and a little less dust, that's all. Мгм. Apart from everything, just a few... Так, окей. There's no trace of the librarian at this point in time either. There's a few broadhead nails. Maybe for nailing books with wooden covers. I'll take a few. О, боже, этот ужасный звук, когда он берет. I'd love to see what the rest of the school looks like right now. But I'm just here to save the books, and there are more than enough things that need doing back in my time. Конечно, просто художник не хотел пиксельно отрисовывать все остальное. Рассказывай. Рассказывай. Так, свод законов нам не нужен, правильно? Гвозди не нужны. Может быть, очищение какое-нибудь? Нет? Нет. Высушивание не пойдет. Это не пойдет. Может быть, соскоблить тоже не пойдет.
И тут не пойдет. Ничего не пойдет, на самом деле. Пошли болтать с Tell me. книгами. Зубочистка, привет, я Куроска. Почему здесь все выглядит так Why странно? does everything suddenly look so strange in here? Strange? What do you mean, strange? It's never looked any different. But it did. In my time, it was all much sharper and somehow more detailed. Oh, so things look sharper in the future. Yes, it feels a little harder to move about too. Have you suffered a knock to the head recently, my young friend? Perhaps you should consult a medicus. Похоже, что книги заплесневели. Books in the corner there? How long have they been like that? A tragic story. A few years ago, somebody was supposed to repair a hole in the roof, but they forgot. That's why I'm here. I just don't think I've traveled back far enough. You don't say. Где книга о путешествиях во A времени? book about time travel sent me here. Where is it? He never shut his flap about his crazy theories, so we took care of it. I'm just gonna take a little look around here. Please yourself. Так, подожди, она где-то здесь. Вот она, эта книга. Я вижу ее. Burying a book underneath its peers. How could you? What the others did to you wasn't very О, nice. этот звук! О, эти звуки! Как Books are прекрасно! very stubborn. Once you've written something in them, it's very difficult to change their mind. Так, сработало действительно здесь. Нужно справиться еще глубже в прошлое, если я хочу спасти The книги. books are already rotten. If I want to save them, I'll have to go even further into the past. Further? Into the past? Of course. You sent me here from the future. Then it worked! I always knew it would! Отправьте меня еще дальше в прошлое. Send me a few more years into the past. Please. How do I do that? Well, you tell me about the past, and I imagine exactly what it was like. I see. All right then. A few years ago, things were very different around here. О, боже! И он даже не может говорить. Привет? Привет? Шт, библиотека, зачем так кричать? Но вот именно, я себя не слышу. В каком смысле ты себя не слышишь? Слова, которые я произношу, я был немым. Ты говоришь ерунду, если бы ты был немым, как бы мы сейчас разговаривали. Я не знаю. О, нет, это ужасно, мне не нравится. Ящик с инструментами, наконец-то, след нашего ненадежного рабочего. Так, открываем. Заперт. Так, да, пробуем его ключами вскрыть. Нельзя. Гвоздями? Нет, тоже, наверное, нельзя. Чем глубже разбираешься в прошлое, тем больше спартанским все кажется. Когда ты давно, когда ты сейчас было несколько цветов, с ума сойти. Что же произойдет, если я отправлюсь еще глубже в прошлое? Я в конце концов просто растворюсь? Так, давай мы не будем об этом думать. Ок. Лестница ведет на галерею. Тут, наверное, можно выбраться на крышу. А это что? Во, книжки. Эй, вы в порядке? А почему мы должны быть не в порядке? Из-за дыры в потолке, через нее польется дождь, и вы промокнете. О, об этом кто-нибудь позаботится. Я прибыл из будущего, и позвольте мне вам сказать, вы в ужасной опасности. О, молодежь, всегда склонна все драматизировать. Но мы пролежали на том месте едва ли несколько лет, а теперь ты хочешь куда-то нас переместить. Сила происходит от спокойствия, мой счастливый друг. Но крыша, дыра! Ах! Если бы вы сдвинулись немного в сторону, остались бы нетронутыми. Мы слишком старые, чтобы двигаться. Все равно это наше законное место. Это место не может быть таким важным, особенно если ваша жизнь под угрозой. Не может быть таким важным. Это место находится на правильном расстоянии от камина, чтобы нам было тепло, но не слишком горячо. Летом тут встречаются два воздушных потока отсюда и отсюда. Мы можем видеть отсюда всю комнату без необходимости постоянно поворачиваться. Мы остаемся здесь, это наше место. Где тот рабочий, который должен починить крышу? О, он просто вышел зачем-то. Я почти уверен, что он не вернется. Почему? Весной исполнится всего 5 лет с тех пор, как он исчез. Когда-нибудь в ближайшие 20 лет кто-нибудь заберет лестницу и инструменты, но к тому времени вы уже сгниете. Теперь слушайте, такой старым книгам не говорят, а у нас, наверное, будет добрый век или два впереди. Я скоро вернусь, мы будем тут. Да, именно в этом и проблема. Так, пошли, полезли. Без просмоленной бумаги или чего-нибудь в этом духе мне крышу не починить. Блин, в смысле просмоленная бумага? А, боже, мы не можем открыть никак. Не открывается. О, я знаю, как открыть. Вот это вот поможет? Не открывается. Не открывается.
Не открывается, не открывается, не открывается. Блин, ключи тоже не открывают, меня это раздражает. Ну-ка, книжечка, давай меня еще назад в прошлое. Вот ты где! Могу предупредить меня, что не можешь слышать себя, когда отвечаешь в этом времени. Это несколько раздражает. А, я тебя знаю. Да, это книга о путешествиях во времени, так? Я? Нет, меня только что переплел библиотекарь. Я знаю, что из будущего. Это книга о путешествиях во времени. Путешествие во времени звучит довольно безумно. Да, но это работает, по крайней мере, в этой комнате. Ты послал меня сюда. Ты путешествие во времени... Путешествие во времени, я все о нем узнаю. Слова будут летать с моих страниц, и каждый будет хотеть прочитать меня, поскольку только я храню секреты путешествия во времени. Ура! Но погоди! Пиздец. Как мне... Все, свалил нахер. Ладно, давай с книгами. Привет! Че еще? Вы случайно не знаете что-нибудь о путешествиях во времени? Разве мы все не застряли? Ну да, но мне бы очень хотелось вернуться в свое время. Нам тоже. В прошлом все было лучше. Посмотри на все это новобонные новинки. Все, чем интересуется молодежь, цветные картинки, а еще это ужасная музыка, где бы вы ни оказались. Раньше было лучше, люди еще читают. Не могли бы вы рассказать мне побольше о прошлом? Конечно, все было замечательно. Ты находишься в ярко освещенной библиотеке. Толстый человек в комбинезоне спит у пылающего камина. Отчетливый запах спиртного тяжело висит в воздухе. Смотреть на библиотеку. Посмотри широко раскрытыми глазами. Лестницы нет, ящика с инструментом нет, но есть рулон просмоленной бумаги. У меня есть ощущение, что этот рабочий не очень хорошо организован. Смотреть на рабочего. Храпящий небритый мужик, одетый в грязный комбинезон, около него несколько пустых винных бутылок. У него на шее шнурок, на котором висит ключ. Смотреть на рубероид. Рулон просмоленной бумаги для нескольких шагов. Его должно быть более чем достаточно, чтобы починить крышу. А еще можно на что посмотреть, на старые книги. Ты смотришь старые книги, которые лежат на своем месте, как и в любое другое время. Как и можно было ожидать, они в полном порядке и не сдвинулись ни на дюйм. Все, на ключ. Маленький ключик от висячего замка. Человек повесился на шее на тонком кожаном шнурке. Говорить с библиотекой. Привет, есть кто-нибудь? Ты внимательно слушаешь, но не слышишь ни звука. Тихо, как в библиотеке. Говорить с рабочим. Эй, привет! Прошу прощения! Спящий человек издает короткий хрюк, и ты не понимаешь, относится ли он к тебе. Эй, проснись, ты должен починить крышу! Человек не реагирует, он глубоко спит. Говорить с собой. Это очень странно, мир состоит только из букв и некоторых символов. Одно я знаю точно, глубже в прошлое мне не надо. Говорить со старыми книгами. Привет! Ты кто, помощник рабочего? Можно и так сказать. Как долго рабочий валяется пьяным? Сегодня он притащил рулон рубероида. Хороший человек. Хороший человек? Почему он прекратил работать? Сегодня? Молодежь, все вам торопиться. Все у вас всегда должно сделаться в спешке. Но, по крайней мере, это делается. О, рабочий знает, что в конце получается лучший результат, если успокоиться и все точно спланировать. Это все всегда так выглядело? А как еще должно было выглядеть? Ну, более цветным, чтобы больше видеть и меньше читать. Зачем куда-то что-то видеть вместо того, чтобы читать? Как ты собираешься видеть сладкий аромат жасмина весенним утром? Или увидишь, что я тебе не доверяю, поскольку на тебе такая же шляпа, как и на учителя, который ронял мне несколько лет назад? Нет никакой разумной причины, почему это все должно обходиться. Так, мне нужно отправиться в будущее. Зачем тебе туда? Нет времени объяснять, слушай. Так, хорошо. И чё? А зачем я сюда пришла? Нет, мне нужно назад в прошлое, блин. Давай. Еще раз. Да, и библиотеки, отчетливый запах. Использовать. Ну-ка. Заклинание открывания с кожаным шнуром. Ты ставишь палочку, выполняешь несколько эффектных взмахов. Узел на кожаном ремешке на шее пьяного человека развязывается. Ключ скальзывает с шнурка и приземляется на толстый живот человека. Взять. Ключ. Ты берешь ключ с толстого живота человека и триумфом поднимаешь его в воздух. Получилось. А еще взять рубероид. Есть. Ты берешь тяжелый рубероид, добавляешь в свой безразмерный инвентарь. Взять винную бутылку. Так, бутылки пустые, мне не нужны пустые бутылки, кстати, полные мне тоже не нужны. Взять библиотеку. Так. Я не могу ее взять. Тогда давай говорить теперь с книгами. Все. С старыми книгами. Да, давай. Может отправиться в будущее. Да, давай. Все, кайф, отправляемся. Нет времени объяснять. Теперь у нас есть ключ. Отлично. Куча инструментов, хотя мне нужен только молоток. Отлично. Теперь идем наверх. Ну, хорошо. Позже.
О, кажется, починили, да? Вот так, дыра заделана, книги спасены. Отлично. Ты это сарказм сказал? Трудно говорить, если не слышишь голосов. Нет, серьезно, супер. Я спас вас от жизни, не должна надо мной смеяться. Я сказала это с негодованием. Ты герой. Я спасен книгу жизни, потешается, по крайней мере, мне так кажется. Ну хорошо, добрые поступки должны сграждаться, но не более большое признание было бы приятно. Эй, книги! Слушайте мой рассказ о времени, которое настанет. Я не люблю научную фантастику. Есть еще одно измерение, мы называем его третье измерение. Так. О, найс, графон. Dear Wilbur, hey, a message from the time travel book. Shortly after you traveled back to your time, I left the library. There is a lot out there to discover. Time travel must be possible, even without magic and outside of a magical library. Don't you agree? 2000 какого-то, не знаю. Everything, book friend, for saving those curmudgeonly old books. Above all, for giving me a topic, nay, even more, a passion. Take this gift as thanks. May it always keep your clever head dry. 2015. Wow! What a stylish hat! Yay! А вы уверены, что это 2015 года игра? Уверена, прям 100%? Old but not rotten. I wonder if they can remember that I saved them. They don't know that they would have rotted without my help. For them, it never happened. Поговорим с ними? Нет, не поговорим. А можно шляпу надеть? А, в стиме написано. О, big head, big head. Кайфовая шляпка. Так. Hello, friends. He who from the world retires, void of hate is blessed. Ah, very nice. Wilbur, friend of books, has returned. Hail to our king! Come on, I didn't do that much. It is a kingly act to assist the fallen. You seem to all be doing well again. Oh, we have so many stories to tell, so much knowledge to share. Tomorrow, I'll bring my students here. They could use a few good books. And we could use them. Библиотека снова появилась. At last, the door to the library has reappeared. Things are going to get a lot lively around here. Oh, let's hope so. We don't want the library to be so ashamed of us that it hides again. Is that why it disappeared? Philosophy books that can't hold a thought. Dictionaries almost speechless. Travel books that have lost their way. We were not a collection one could be proud of. Для чего вам нужны You студенты? said earlier that you need the students. What for? You experienced it yourself. Books that are no longer read lose their power. They fade, they're forgotten. Our ideas and our knowledge only stay alive for as long as we're read. Все книги такие же живые, как Are ты? all you books alive then? No, even here there are books that cannot emanate magic. Some books stay dead, no matter how often you read them. Oh, I had a math book in school once. It was just like that. Mm-hmm, I can imagine. I gotta go. Lots to do. Goodbye, Wilbur. And take time for a good book. Whatever. Whatever. Так, здесь нам... вот, посмотреть на книгу. Что за книга? And you? Who are you? From the spirits that I call, sir, deliver me. Aha! A suitable book. The Sorcerer's Apprentice. Tell me, how did the Да, apprentice книга у get rid камина of the как кошечка. enchanted broom in the book again? Back now, broom, into the closet. Be thou as thou wert before, until I, the real master, call thee forth to serve once more. О, Back кайф. now, broom, into the closet. Be thou... Ну-ка, поговори еще раз с книжками. Hello, friend. Wilbur, friend. Все. Они просто здороваются, и он уходит, окей. Так, ладно, пойдем попробуем. Let's have a try. Let's have a try. Так, нам бы поймать эту метлу. There has to be a way. Вот, давай. Вот так. Back now, broom, into the closet. Be thou as thou wert before. Yeah. I said into the closet. Ah, well, at least that nightmare is over and the entrance hall is swept. Now I can go see Headmaster Block. Давай сначала возьмем эту штуку. Normal. Давай возьмем ее. Нам нужно вот эту штуку еще очистить. Не знаю, поможет ли в этом метла, но давай, как говорится, let's have a try. Понятно, не поможет. Ну, нам ничего не сделать с паутиной, короче. И вообще со всем этим. Подожди, может мы ее вернуть должны? Да, поставим обратно.
You're going back where you belong. Ей! Все, идем. Давай, с директором поболтаем теперь. Ложь и лежи. Excuse me, Headmaster Block. Yeah. Так. Насчет задания. Yeah. Вестибюль подметен. Блин, что-то это... Got it. It was pretty exhausting. Звук куда пропал. Very nice. Насчет пути нашел этот сборник законов. Headmaster, have a look at this. What do you have? Heaps of old laws and regulation. Indeed. Fantastic. Do you think they're still valid? But of course. As long as the law was not formally repealed, it has the same validity as the day it was adopted. One of the laws says that government employees under 1.5 meters in height are not allowed to work at heights of more than 3 meters. Veritably. And yet you want me to remove the cobwebs in the hall, the cobwebs on the 5-meter high ceiling. Oh, of course. Professor Weathervane, I wish to formally apologize. Ignorance is no excuse, but I forgive you. Can we then consider the task of removing the cobwebs as off the list? But of course. Please, leave the book here with me. Да, конечно! А ну-ка, отдал книгу быстро! А ну-ка, отдал книгу! Я буду дальше читать законы, которые ты используешь против меня! Слышь! Эй, ты! Эй, ты! So, you are... Ну все, типа, или что? Не понял. Мне нужно еще что-то делать? Давай еще поговори с профессором. Excuse me, head... Да, насчет заданий. Так. Oh. Все, понятно, ничего нету. Ну и что мне делать теперь? Все, мои задания окончены, получается. Ну-ка, посмотри на витрину еще раз. Книгу вернул? Не, он забрал ее, все, с концами, прикиньте. Так, окей, тут больше ничего. Пошли отсюда. Тут нам, в принципе, нечего делать. А, слушай, а кобальдов мы еще не поймали, кстати. Давай с троллем поговорим. Может, не можно о чем-то поговорить? Нет. Блин, а как нам поймать кобальда? Чат, а как нам поймать? Мы про кобальдов так и не поняли, кстати. Ну-ка, давай посмотрим еще раз на кобальда. Пупи, приветик, русском. Пойдем в класс, зайдем, посмотрим. Хз. Нет, тут ничего нету. Ничего не появилось. Пойдем в спальню. В спальне тоже ничего не появилось. Так, видимо, все-таки нужно решать как-то там. Может быть, в библиотеке? Пойдем попробуем библиотеку. Ну-ка. Понятно, да. Так мы ничего не решим. Блин, наверное, нужно что-то с рычагами придумать. Наверное. Я так думаю. Да, у нас осталось только вот рычаги подергать. Я вообще хз. Может, попробуем вот этот дернуть? Ай, блядь. Не то. Хотела то. Давай, дергай. Bye! Вот что нужно было делать! So easy! So easy! Все, мы его выкинули отсюда. Так, все, мы решили проблему. А, подожди, давай посмотрим на библиотеку. А, это войти в библиотеку. Нет, там войти не надо. Excuse me, Headmaster Block. Насчет заданий. Oh. В смысле, не понял. So, Не понял, подожди, а я же решила проблему с кобальдами. Я, может, что-то попутала, я хз. Что поискать в шкафу с документами? Я вроде там уже тоже все сделала. Я тут все сделала уже. Что еще искать-то? Ну-ка, подожди. Я тут все сделала. Блин, может быть, мне нужно как-то вернуть? Типа, чертеж? Нет. Подожди, чат. Что-то я не понимаю. Подожди.
The fire looks It doesn't matter. The fire looks perfectly normal again. Probably. It doesn't matter. I can enter. Может, мне тут сожечь что-то надо, нет? Ну-ка. Мехи нужны? The fire's large enough. Так, меха не нужна. The fire looks. It Нет, doesn't тихо, matter. тихо, тихо, тихо. I'm not burning any mag. They're very valuable. Может быть, у меня что-то заглючило? No, there's already enough. Опа. Тут тоже ничего не сделать. Ладно, давай выйдем отсюда. А! Он опять тут! No idea how to reach. Well, it's not. В смысле он опять тут? Но я же его выкинула! Эй! Давай еще раз, ок. Тяни, блин, говорю. Bye. Ну и чё? А, наверное, и закрыть окна теперь надо, да? Чтобы он типа не вернулся. Ты будешь закрывать, ну? That's it. I locked him А, out. все. Господи, серьезно? All tasks completed in. Wilbur, what do you want now? I just want to say I've completed all the tasks. You have? As was to be expected. There are a few other things. The other floors have yet to be cleared of rubble. Я учитель, а не And, уборщик, ты there are забыл, holes чел? in the roof. Also, we have a problem with giant spiders in the basement. In addition, take care of the banquet for tomorrow. Headmaster Block? Shoo, shoo! I want to call it a day. But. Какого хрена? Это нечестно, чел. But it's impossible for me to finish by tomorrow. Impossible? Impossible? I thought nothing was impossible for Mr. Gnome. You and the council leader, you two will never get away with this. All floors, the roof, the basement, and the food before tomorrow morning. You come up with a way to get it done. What do you say to А почему that? нет никакого чела, который на него управу может найти? Что? Так просто? That's unfair. Спасибо, Nobody блин. could do all these tasks alone. I don't even need to try. I'd best go into town and talk to Remy in the inn. Maybe he'll know what to do. Ой. Better talk to Remy at the inn first. Пошли, пошли. Ушли. Уйдем отсюда. Мы Something. уходим. Doodaloo, doodaloo. Huh? Dum-de-doodaloo. Yes? That is not correct. What do you mean? The tasks could be completed. Yeah, by any real mage professor. No, most mages do not enjoy physical work at all. They let others do the work. But I don't have the gold to pay an army of craftsmen. For centuries, mages have relied on golems for help. They are strong, work without breaks, and need no pay. Ah, that sounds interesting. But I think I'm going to talk to Remy at the inn first. Големы. Погоди, погоди, погоди. Нет. О, черт. Я хотела посмотреть, как сделать големов в библиотеке. Ну да ладно. Красотища. Что? Lock the door. Very well, Headmaster Block. Он же уже ушел, эй. Он же... Ах, он сраный And волшебник. then, whoosh! I shot back up to the flying island on the carpet. But everything was, I don't know, girlified. And then suddenly Critter clobbered me over the head. Are you sure that's how it all happened? Yes! Or, no! The part with the transformation was later. But I was knocked out, wasn't I? My memories are fragmentary, blurred. Wait. Everything was blurred. Этот чел. And then I said to myself, I said, why don't you go and visit your old friend the Red Pirate? Oh, it was my favorite. And it doesn't change a thing.
Ладно. Так, чат, нам с вами нужно уже заканчивать, на самом деле, я так думаю. Мы с вами продолжим потом. Блин, ладно, не, да, продолжим. Сейчас сохранимся, а потом это... Да, увидимся. Все, пока, увидимся. Да черт! Блин, ладно, потом. Если загрузить игру, то автосохранение. Все, найдем отсюда, если что. Мне нужно заканчивать, потому что Диме уже нужно, в общем-то, отдавать компуктер. Вот. Спасибо вам тоже, да, спасибо вам тоже, то, что пришли на стрим. Блин, игра моментами прям очень сложная. Моментами я прям начинаю путаться, типа, кто куда идет, что кому делается, типа, с этими вот особо летающими штуками. В общем, да, было сложно. Было классно, но было сложно. Стрим у нас был 3 часика, как я и сказала, ни больше, ни меньше. Так что приятно было провести с вами эти 3 часика. Встретимся еще завтра, если без форс-мажоров. И завтра мы с вами, скорее всего, будем играть в Dark Souls. Вот. Ну, не только Dark Souls, естественно, будут еще другие игры для тех, кто не любит Dark Souls. Может быть, продолжим завтра как раз The Book of Unwritten Tales играть. Поиграем в нее, а потом Dark Souls. Ну, типа, посмотрим. Не буду ничего, как говорится, обещать. Устроим день стареньких игр. Все. Хорошего вам вечера. Расслабляйтесь, отдыхайте и не унывайте.